everything. So currently naona mambo iko best, nishaanza kustream and our account currently, let me just show you mali naanzia. We are starting tunaanzia kwa mkulima mdogo kwa mkulima mdogo right from mali tuko of which tuko hapa hivi tuko hapa hivi wakuu wangu wa YouTuber, tunaanzia kwa 25.84 and our target ni realistic sana. Just imagine from 25.84 ndo hii 25.84 na target kufika pa 150 in the next few. So I hope that actually we'll hit our target by the time hizo masaa zenye tumesema ziishe, only 2 hours. So by the time 2 hours ziishe, I hope that tutakuwa tumesha hit our target. And then leo tukimalizia, mnikumbushe niwaonyeshe strategy ya over and under. Sasa currently tutakuwa tuna execute. Kumbuka niliwaambia mimi so far I think yenye hiyo kwa best, like most of the time I normally grow account nayo. Most of the time yenye I normally grow account nayo ni hii ya even and order, na inaweza toa hata account ya 10 to something like 50, 80 or even 100 according to vile una iflip. Sasa bila pupa lazima utafika mbali. Alright, so this is it. Just end up hapo hivyo kwa YouTube, jina ndo hii. Currently tuko live and then we are starting at 25.84. And then for those who always ask me, bro, which conditions do you always consider? Ukikuja hapa hivi kwa hii hapa hivi yeah, this is it. This is the strategy for even. Hii ndo strategy, not even but order. As you can see, this is our odd strategy. That's our odd strategy. Mnaweza piga screenshot before we start. And I wish you all the best, by the way, for this amazing journey. That's the condition. These are the conditions unafaa ku consider right before executing. Make sure volatility una choose hizo conditions ziko fully checked, and then hizo ni za even, right? So hizo ni za even. Now let's go to the odd strategy. Not odd. Hizi ni za odd, sorry. Now let's go to even strategy. Ndio hiyo, mnaweza screenshot as well hapo hivyo. Iko wapi? Tuko hapo hivyo YouTube. Tuko YouTube, jina ndio hiyo hapo hivyo yenye nimeweka hapo hivyo juu kwa sticker. Inaitwa Green Print Effect. Currently tuko na over 1.48 subs. So unaweza enda hapo hivyo check. Sasa 1.4k subs. Enda pale hivyo kwa YouTube, jina ndio hiyo hapo hivyo yenye nimeweka. So naona wase wanaendelea kuingia pale hivyo YouTube, and I'm hoping at least kila mtu mwenye ako hapa hivi manzi ata hit target yake within the shortest time possible, like by the time tumalizana this amazing session. I really hope that kila msi ata hit target na sote tutapatana kwa the moon. Alright, hizo ndo maombi zetu, na in case maybe mambo iende bad, at least the least mtu tuna expect atoke nayo hapo hivi ni 0 point something, as long as uko on greens as long as uko on greens manze, sisi tutakuwa tunafurahia sana. Sasa so let's do this. So for those who are asking about the bot and the site that we'll be using, ukikuja hapa hivi utapata kuna this www ndo hiyo, yeah, just check it out, www.dbotspace.com. That's the site we'll be using, and then our bot ndo hiyo inaitwa CMV Pro. Tuko ndani. Shedrack ni aje na kucheki my guy, karibu sana. Mkishaingia hapo hivyo kwa YouTube, mconfirm your presence. So this is the site that we'll be using, this is the bots that we'll be using, and this is our Telegram channel. No, yeah, that's our Telegram channel. This is the main, but nataka kuandikia ile ya beginners yenye nitakuwa na upload some PDFs right from scratch until mtu akuwe profitable. So utaenda hapo hivyo kwa browser yako, usearch derive library. Aya, t.me/derive library, like that. Ndio hiyo. So unaweza enda hapo hivyo. Niko present sa ni aje Simon Mwangi na kucheki my G, karibu sana. Over and under ni lini? Nimesema for over and under tukikuja tukikaribia kuhit our target mnishtue. Tukikaribia kuhit our target mnishtue, ndio tufanye over and under. Juu sitaki kufanya nayo saa hii, juu unajua over and under ziko na payout kidogo, na most probably utakaa sana before uhit your target. So tutakuja kumalizia nayo wakati tumeapproach kuhit our target. Sasa ya kumalizia kipindi cha lala salama. So Robert Gita unaona nasema ako ndani. Karibu sana my G. So guys, kama mnataka kuona everything live, mkiingia pale kwa YouTube, jina ndo hii inaitwa GreenPrint-KIng. Hapo hivyo ndo tunafanya kila kitu right from scratch. Ikuwe ni beginner, ikuwe wewe ni pro, ikuwe wewe ujui anything, like hapo hivyo I'm pretty sure uta catch some strategies
utakuwa able kukuwa independent wa kutrade on yourself ama by yourself, si ndio? Hakuna like hii mambo sijina kutumia ma signals and all that already imeshaisha. The best thing unaweza fanya ni kukuja hapa hivi learn hizi strategies, and then ukisha learn uperfect na ukuwa una trade by yourself, and then ukisha hit your target, mtu wangu. Yes, hiyo ndo furaha tu yenye tunataka. So tusaidie how to determine stop loss. Alright, what I normally do, ukiangalia kwa bot yangu bedhi sijaiweka stop loss. Mimi wachana nayo mahali tu iko by default. Junajua in case mambo iende mbaya, I'm able to stop it manually. In case nipige negatives, I'm always ready kuistop manually. Alright, so sasa tunaweza anza wakuu, and I'm wishing you all the best. May we all meet at the top. Amen, amen, amen. So wacha sasa tuanze kuchambua soko hapo hivyo. Wacha tuanze kuchambua soko hapa hivi. Na in case upate yenye mambo yake iko best, of course, just feel free kutuchanua hapo hivyo to check it out. Tuone vile mambo iko. So, currently this is 10-1s bado. Hebu tuangalie volatility yenye imesha meet our conditions. Kindly repeat the bot pale YouTube. I missed it. Kindly repeat the bot pale YouTube. All right. Okay, utaipata hapo hivyo. www.dbotspace.com. Utaangalia bot yenye inaitwa CMV Probot, and then kwa www.dbotspace.com utaangalia bot inaitwa CMV Probot. And if you want to join our Telegram channel for beginners, and hapo hivyo kwa your browser search t.me/derive library, utatupata kwa the very new Telegram channel yenye tuli create recently, and I'm hoping that manze kila mtu hapo hivi mambo yake itakuwa best na sote tutapatana kwa the moon. So let's start flipping our account right now, right from 25, and our target is 25 times 5, that's 125, but tumesema hapa hivi tutaongeza kakitu tuone at least kama tunaweza grow up to $150. Sasa so let's do this so wacha tuanze, na in case upate any volatility yenye meet our conditions hapo hivyo unaweza tutanua ASAP, since nimeshaonyesha kila kitu ya kuconsider right before executing. So let me hear from you. Big fish ni aje? I can see you my guy. How have you been? Anasema tukimbia hapo hivyo kwa 15-1s tuone vile mambo iko. Of course tunakimbia teke. Hatutakagi kufanya delays and all that alafu ushtukie market isha change na uwezi execute. No. We want to do this as soon as possible. Tushapata the entry point trigger, ama tushapata the entry point itself, ama conditions ziko checked, tunakimbia pale hivyo ASAP. So just make sure you keep on tapping the screen watu wangu hapo hivyo on TikTok, and as well share the live widely with your friends, ndio wasmiss hii nayo itakuwa kubwa. Alafu kuna hiyo challenge yenye nimesema tutaanza next week, tutaianza right from 50 USD, and then target itakuwa 1000 USD in the next 3 days. Hii Nyota funds nikipata alafu niweke trading, will it be a good investment? Tulisema always risk what you can afford to lose. Kama unajua hautakusikia vibaya, iko tu sawa. In case mambo iende bad, that is hiyo ndio inakuwa disclaimer trading. Always risk what you can afford to lose. Always. Juu hapa hivi you can either win or lose. Na kama uko ready ku lose by the day, I'm pretty sure pia haufai kuwa ready ku win. So kama uko ready to lose that money, you can invest it. Sasa guys. So sasa si tunaweza anza officially hapo hivyo and see how this is going to like hapo hivi vile mambo itaenda, si ndio? So this is volatility 15-1s, and as you can see tumeipewa na one of the guys na imesha ivana ku trade something like even, although hapa hivi kwa the least appearing digit hakuna any odd number, na tulisema kuna imesha pia naona 9 hapo hivi imeshaanza kuguza. So we'll be using our digit 1 as our entry point trigger. Volatility ni 15-1s, and then entry point trigger ni digit 1. So let me show you how you normally do these. Ikiwa uko na device moja, hauna laptop, uko na simu pekee, this is very simple. Let me just show you how. So first of all, unaenda pale hivyo kwa www.dbotspace.com, ndio hapo hivyo juu URL, and then unakuja hapo hivi kwa trading bots. Si unaona hapo hivyo juu, then unateremka hapa hivi chini, unachukua bot inaitwa CMV Probot, ndio hiyo hapo hivyo. So just click on the bot like this, then ukisha nini the bot, unakuja hapo hivi sasa kwa your volatility, of which umesema ni volatility 15-1s. So utakuja hapo hivi kwa e-bot yako, uweke volatility 15-1s. Let me just show you how you normally do it like that, 15-1s.
and then hapa hivi kwa trade type just make sure iko kwa even and odd, alafu hapa hivi kwa contract type just make sure iko even like that. Alafu nini ingine hapa hivi kwa stake tulisema minimum ni 5%, maximum ni 10% of your account. So for me acha niende na at least ka $2 hapo hivyo as my first stake, and then my second stake bado ikuwe $2 hapa hivi like that, and then my target, my take profit naekaga your stake times 2 ama times 2.5, any can do. So for me nachukua, since nimeweka stake ya 2, let me put 4 as my target, and then hapa hivi kwa take, product martingale acha niweke 1.2 like that, and then mambo iko best hapo hivyo. So you can see kila kitu iko best. It's 15 on S even, right? It's 15 on S even. So what you're going to do right now, nataka sasa tungoje kitu inaitagwa entry point trigger, of which entry point trigger ya kutrade on even inakuwaga the least appearing odd among easy digits zote, na hiyo ndio kitu tumeishi kurudia by the way. Alafu hapa hivi hakuna pupa by the way. Ukikuja just be sure that utapocket ka kitu, but usikuwe na pupa ya overdo. Najua unaweza kuwa tempted na some back to back greens, but hiyo sikufanye uanze kuenda against our rules and regulations. Sasa so let's do these. That's 0, that's 5. Let's wait for these digits 7 ikuwe picked, ndo sasa tuanze hapa hivi officially. And in case uko na device moja au una laptop ya kuangalia as well, ukisha set bot yako vile nimeset, unaweza kujaga hapa hivi kwa analysis tool uiweke the same volatility. Kama ni 15 1s, kuja hapa hivi ufeed 15 1s hapa hivi kwa this analysis tool. Let me just show you how. So unakuja hapa hivi unasema 15 1s, where is it? Kuja uweke 15 1s ndio uangalie from the same device yenye unataka kuexecute na siji kama tunaelewana. The same device yenye unataka kuexecute nayo ndio unafaa kuchukua entry point from it. So let's do this. Currently I'm waiting for digit 7 hapo hivyo ikuwe picked, ndio hiyo. So after 7 imekuwa picked, unangoja within the next 3 runs ama 3 ticks. Ikiguza any even digit apart from the blue bar unafaa kufinya run. Ikiguza blue bar usifinye run. Sasa so let's do this practically, and I'm hoping that you're going to understand everything will gonna happen, and may we all meet at the top. Right from 25, target is 150 plus. So let's see, that's 0, that's 1, tunangoja 7 ikuwe pick sasa, that's 8, that's 4, that's 2, that's 5 hapo hivyo. That's 1, hiyo ni 5, hiyo ni 6, hiyo ni 3, hiyo ni 1, hiyo ni 4. Aya 7 ndio hiyo. So ikiguza any even, aya ndio imeguza 0 hapo hivyo tungeingia, but sijaingia, nimechelewa, acha ningoje tena. So in 3 ticks ikiguza any even apart from the blue bar ndio hiyo 7, and then 1, and then 5, and then 9, bado 3 ticks zimeisha. Let's wait for another trigger right from 7 unangoja. Aya ndio hiyo 7, kidole ready kwa run 3 and then 4. So finya kitu mtu wangu, finya run and hope for the best from this amazing execution. And of course niliwaambia ukipata a good entry point ya kwanza lazima upige profit. Sasa so let me see, mkuu ni deposit but sioni kwa wallet, iko kwa options. Sioni kwa wallet, iko kwa options. What do you mean? Si uenda hapo hivyo transfer. Do you transfer? But this sijaifungua hiyo USD wallet. Sijaifungua. So I think you should mtu amwambia hapo hivyo chini kwa wenye wako na hiyo wallet. Wenye hawana options, si kuna options na kuna wallet, USD wallets. So kwa wenye wako naye, hebu mwambie mnafaa kutoa pesa aje kwa CG. Anasema iko kwa wallet but sioni kwa wallet, iko kwa option. So kwa wenye wanajua vile ya kuitoa from option to wallet, hebu mchanua hapo hivyo. Bado mimi sijafungua hiyo. So I think kuna option ya kutransfer. Hebu check it out hapo hivyo kwa kutransfer. Ama mwenye anajua how to do it anaweza mtypia hapo hivyo chini. So meanwhile hapo hivi nishapiga some few executions. Hizo ni 4 runs, nikapata some 3 wins and only single loss, and cumulatively nishapata some $5.1 my account right from while tumeanzia kwa 25 tumeanza kuona some greens. Aya. Alright, unaambiwa enda kwa transfer, kuna kwa share. I think unaendaga kwa cashier and then transfer, and then unaenda kwa place ya I think kitu kama hiyo, ama unaenda kwa transfer, tafuta tu mali transfer iko, ndo unaambiwa ufanye hivyo. And we are hoping that mambo itakuwa best. In case ukikwama utuambie hapo hivyo, na in case uende through as well tuambie. Yeah, so ndo hiyo 30.94. Big Fish anasema ashapiga zake safi hapo hivyo $7. Congratulations. And Crash yako hapo hivi ndani ama iko? Crash uko side gani Crash? Siji kama uko ndani leo.
Crusher ni kama leo iko ndani. Crusher ako wapi Crusher? So kama umeexecute hapo hivyo, unaweza tuambia umepiga ngapi so far? As for me, nimeanza tu kimkulima mdogo nikapata ka $5.1 na si eti ni mbaya, hiyo iko tu sawa. Tukiendelea hivyo polepole, of course lazima tu hit our target, si ndio? So this is 5.1 na hizo ni USD mtu wangu on profit, and then our account sasa imeanza ku grow. Tumesema tuna aim only $150 in the next few hours, and so far so good, tumefika kwa 30, so that means tumebakisha 120. Tutafuta vile tunasecure some 120, tutafuta vile tutapata some $120, but nitakuonyesha tu, tutakuwa tuna trade on even and odd. Once we meet our conditions ziko check, tunaingia tuna execute, tuna pata yenye tunapata, tunaenda kwa the next volatility, tunapata yenye tunapata and all that. And as you can see hapa hivi kwa volatility 15 so far so good. We have digit 2, we have hii isha change, so sijaribu ku execute na 5 hapo hivyo ni ngori, hapo hivyo 5 ni ngori, hapo hivyo hatuwezi execute nayo. So maybe tuende kwa the next volatility tuone vile mambo iko, and currently we are hoping that mambo itakuwa best, by the way, right from 30 to 150. Najua si mchezo by the way, but we are hoping tutafika hapo hivyo. The target is 150 na lazima tuifike, and I will show you how you can always do it. Kama unataka kugrow aka account kako kadogo kenye watu udhani akaezi amka, aka account kako kadogo to the moon. Aya. So tuko hapa hivi tayari. Hizo ni executions kidogo hapo hivyo tumeshapiga. And so tuko hapa hivyo kwa, wacha i refresh tuone. Tuko kwa 30.94, right? Ndio hiyo 30.94. Currently, previously tunashapiga some 5.10 USD, and so far so good. So let me refresh reset my previous executions, ndio tuanze sasa kuchambua soko ingine hapo hivi. Let me see comments zinasema aje. Big Fish anasema ashapiga some $7. Aya, tuko na Shadrack anasema amepiga negative 3.77. Aje sasa bro, what has happened? Aya, Deru anasema ashapiga positive $3. Robert Gitao anasema ashapiga some positive $4. Nani mwingine hapo hivyo ameexecute na umepata ngapi hapo hivyo previously? Na mimi nilipata some $5. So I think bado mambo iko best hapo hivyo. But for Shadrack, the unfortunate may happen kwake, but we are hoping that you're going to flip ama ku recover. I'm pretty sure maybe uja blow bado. Your account still iko on point. So don't worry about that. We are going to flip it. Tuta recover kitu yenye umepiga negative hapo hivyo, and you are hoping for the best. Ndio cool. So let's now go to the next volatility, of which first of all nataka to focus na the plain index, and then after plain index tunaendaga kwa 1S tuone vile mambo iko. So that's 10 index. Aya, wacha tuone. That's 3 and that's 8. Bado wacha tuone ingine. Aya, that's 8 and that's 9. Bado wacha tuone ingine. That's 6 and that's 2. That's 6 and that's 2. Bado hii kuna vile kina 7 na kina 7 hapo hivyo na kina 3 zinataka kuchoma. So maybe wacha tuende kwa another volatility tuone vile mambo iko. Let's go to another volatility hapo hivi tuone vile mambo iko. That's 75 index. Let's go to another volatility hapo hivi tuone vile mambo iko. That's another one. Bado hiyo ijamit. Hebu tuanzie hapo hivi tuone. That's 100 index. 100 index, 9 and 1, 7 and 2. Bado. Maybe hiyo red bar iende kwa even digit kwanza. Juu tulisema in case upate we have at least some yellow and red as equal on the same events, like moja ikuwe na odd na ingine ikuwe on even. Always make sure iko na some support in volatilities, not volatilities but numbers, of which nimeanza kuzispot by the way. Currently we have digit 1, hiyo ni odd number, iko almost approaching 11%. We have digit 3 as well, ni odd number, iko kwa 10.8. We have digit 5, odd number, iko kwa 11.3, and as well we have digit 9, odd number at 10.8. So I think hapa hivi mambo iko best, and we can try something with it. Ukiangalia hapa hivi most of the numbers ama most of the digits zenye zimedominate the most ni
hizi zenye ni odd numbers. Sijui kama mnaelewa. So this is 50 index, this is 100 index. Acha kwanza tuone hiyo 50 index yenye one of us amerecommend, tuone vile iko. Hata before tuingie, naona hapo hivyo red flag hapo hivyo kwa 3 na 2. Hapo hivyo ngori. So let's go back to 100 index. 100 index tuone vile mambo iko, and you are hoping manze kila msee hapo hivi mambo yake itakuwa best. So volatility ni 100 index, and the reason why tunachukua entry point hapa hivi na 7 iko kwa odd ni juu tuko na some supporting digits, of which we have digit 1, we have digit 3, we have digit 5, we have like most of the digits zimedominate the most hapa hivi ziko kwa odd. So what you do, rudi hapa hivi kwa bot yako, kuja we feed to volatility 100 plain, right? So it's 100 plain, and then up if you are going with something like even, is it even? No, it's odd. 100 plain odd. So as well kuja hapa hivi 100 plain, and then we're going for even and odd. Alafu hapa hivi chini we're going for odd. All right, like that. And I really hope hapo hivyo mnaona kila kitu yenye nafanya. That's it. So our entry point trigger currently is at digit 8. Sasa so our entry point trigger currently is at digit 8. Volatility ni 100 index order. So let's go to analysis tool. 100 index odd, 100 index order, yeah, ndo hiyo 100 index, and then we're going for order. This is it. So tunangoja these amazing tick pointers. Unaona tick pointer mahali iko, tick pointer ndo hii. So tunangoja ikiguza digit 8. Ikiguza digit 8 tunangoja within the next 5 ticks. Now within the next 5 ticks, ikiguza any double odds, utakuja hapa hivi ufinye run, and you hope for the best from this amazing execution session. So let's see practically how you do it like a pro. So ndo hiyo 8 bado is my entry point trigger. Ndo hiyo 8. Aya, ndo hiyo 0, ndo hiyo 9, ndo hiyo 0. Bado hapo hivyo ijaguza. Acha tungoje tena. Now it's 6. It's 6 or 8, any of those. Either of those. Ndo hiyo 6. So ikiguza some double odds, hapo hivyo tungeingia, but nimechelewa kidole. 6 tena 3 and then 0. 6 tena 3 and then 2 bado. 9 and then 1. So finya kitu we can start right now and really hope for the best from these amazing executions. Na runs tunapiga tu kidogo za mkulima mdogo. Hakuna kukaa sana kwa hii soko. Unapiga tu runs kidogo, and once you hit your target, unajitoa ASAP. Ungoje sasa another entry point timing, ufanye a new one. Na by this so far tuko on 1.78 USD, na bado tunaendelea kusonga. Ndo hii tunaendelea kusonga mdogo mdogo, and you are hoping that you're going to hit our target within the shortest time possible. That's 3.47 on profit. Wacha tupige ingine hapo hivyo tuone. Hapo hivyo karibu to hit our target, but bado one more run on profit ndo to hit our target. One more run on profit ndo to hit our target. Na kama bado uja execute, conditions bado ziko best, you can check them out. This is volatility 100 index, and then we are trading on order. And as you can see my guy, so far so good. Right for mal tumeanzia kwa 25, sasa tunachezea kwa 36.19, and tusha hit our target ya 5.25 USD. So what do you think about that? Mmehit ama bado hamjahit? Juu mimi nishapiga ka TP hapo hivyo na mambo si mbaya. In exactly some 7 executions tumepata some 3 wins and 4 losses, but tukatoka na take profit ketu tukakiwa hit. Niaje Mr. To, niaje? I really hope uko fit hapo hivyo. So kama by the way amuoni whatever I'm doing, kibieni pale hivyo live kwa YouTube, jina ndo hii, alafu make sure you keep on tapping the screen. If out trade, just keep on tapping the screen. Wase waendelea kukuja, just keep on tapping the screen hapo hivyo. Alafu kama unataka kuona everyday live, kimbia pale hivyo kwa YouTube, jina ni GreenPrint-FX. Sai tuko na over 1.48 subscribers, so utaiona tu ukishaingia kwa the YouTube channel. Sasa so this is it. What do you mean by double digits? By double odd digits. Double odd digits, sorry. Asiku specify ni double odd digits. So hebu nione mwingine hapo anauliza bot ni gani mkuu? Okay, kama wewe ni mgeni hapo hivyo, hiyo ndio bot, na hiyo ndio site yenyewe tunatumia, dbotspace.com, and then bot tunakuwa tunatumia yenyewe inaitwa CMV Pro. Just check it out. Ndio hiyo hapo hivyo. Just check it out.
Just check it out. So tuendelee ama tusiendelee wakuu? So far so good. Naona tumeanza vizuri, so tukiendelea hivyo manze lazima tuhit our target. Aya. Oh, Anthony anasema aya, nice one mkuu, but markets za odd kwa tricky though ametoka on greens. Aya, manze lazima tutoke na kakitu hapa hivi. That's why nilikwambia kama maybe hautaki odds, you can always remain hapo hivyo kwa even. Si lazima uingie huku kwa odds. Sasa sawa. So usijiforce kufit kwa odd na wewe ni mse umezoea kutrade on even. Just kwa yenyewe unasikia uko comfortable nayo, but as at now simuona tayari tumeexecute na nimepata kakitu, and as well I'm pretty sure kuna wase wengine wamepata kakitu, na tutaendelea hivyo hivyo polepole until we hit our target, au sio? So tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee guys? Tuendelee ama tusiendelee guys? So currently nimeshapiga some few executions hapa hivi as you can see, so let me reset ndo tuendelee sasa. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee guys? Na kama amuoni whatever I'm doing, mko on the wrong side. Watu wa TikTok, kimbieni pale hivyo YouTube, jina ndo hii, inaitwa GreenPrint-KING. Currently niko hapo hivyo. Hebu kwanza nione speeds zangu vile ziko ndio nisi expect any fluctuations on the way. Tuende nalo vile inafaa. Na baadhi muongea hapo hivyo chini nyinyi watu wangu wa YouTube. Sometimes mnakuaga mmenyamaza sana mpaka nashindwa bado mko ama mshaenda. So I think internet iko sawa. 14 to 15 si mbaya, but as well nasemaga minimum yenye unafaa kuwa nayo ni 3 kwenda juu iko sawa. Hii yangu ni iko 2 more than sawa. So this is it. Let's go back to our tool tuone kama bado conditions ziko fully met. Aya, wacha tuchunguze kama odds bado zina dominate ama mambo imeshachemka. So that's 9, that's 7 and that's 5. So I think mambo hapo hivyo as well. Yeah. Unaona aje hapo hivyo kwa 100 index trade nayo ama tutafute ya even? Umefika ngapi? Right now niko kwa 36 my G. Ngai. Nimetoka 25, nimeshapiga over 11 USD on profit. Alafu si upiga tu pole pole. Sisi hatunaga ile pupa ya overdo. Si upiga tu pole pole. So mnataka tuendelee na odd ama mnataka tuende kwa even? Some suggest hapo hivyo chini. Juu zote mimi kwangu zinakuwa tu sawa. But someone suggest hapo hivyo chini. Mnataka tuendelee na odd ama mnataka tuende kwa even? 25 index, hebu tuone vile iko. Hiyo 25 index acha tuone vile iko, but of course tukipata iko poa tutarudi hapo hivyo kwa 100. So let's see. Best. It's a plain index first of all. And then second of all, apart from being a plain index, we are trading on even. And you really know, hapa hivi kwa even mtu wangu huwezi kosa kakitu. Hapa hivi kwa even nayo mtu wangu, hata kama wewe ni beginner, I'm pretty sure huwezi kosa kakitu. Hauwezi kosa kakitu. So unapiga some few executions hapo hivyo. So let's continue in a few. Aya. Currently tumefika hapa hivi, si unaona? Currently tumefika kwa 36.19 and then let's go to 25. Kila mtu tuende hapo kwa 25. Kila mtu kwende kwa 25 index. Kila mtu tuende kwa 25 index and then we're trading on even. Kila mtu tuende hapo kwa 25 index and then we're trading on even. Our entry point trigger currently is at digit 7. Our entry point trigger currently is at digit 7. Our entry point trigger currently is at digit 7. So let's do this. Enda pale hivyo kwa bot yako which ni CMV Pro. Wa configure it to volatility 25 index. And then hapo hivi tunaenda na even like that. Ndio hiyo hapo hivyo 25 index even. Aya. Robert anasema ashapiga some $5 to the moon. Congratulations my G. Aya, so far so good. Naona mambo iko sawa, naona so far mambo iko sawa. That's volatility 25 index even. So let's go to
25 index even, and then this is hebu tuone digit 5 is our entry point trigger currently, na hii mchukulie advantage yake since it's a plain index and as well tuna execute on even, so most probably hapo hivi lazima. So kama uja set, chukua screenshot to set like me 25 index and then we are on even, and then my stake ni $2 bado until nifike kwa 50 plus. Nikifika kwa 50 nitaweka 2.5 kwenda juu. So kisha set bot yako, kuja hapo hivi kwa tool, set the same volatility which is 25 index. Digit 1, hebu unaone digit imesha change. Hey, too bad. All right, now let's go to another one. Hiyo inaonekana imechange, na sisi niliwaambia huwa to force markets. In case it change, hatutaiforce ati ingiane. Tutaachana nayo. So let's go to another one. In case of any other volatility iko best, hapo hivyo unaweza tuchanua ASAP. In case of any other volatility yenye mambo yake iko best, hapo hivyo hebu tuchanua ASAP tuone vile mambo itakuwa. In case of any other volatility yenye iko best, hapo hivyo unaweza chanua ASAP. Though nimetoka na 5.75. Haikwagi lazima by the way ungoje ni wapee entry point trigger ndo muingie. As well ukispot on a side unaweza ingia as long as tumesema conditions ziko best. Hapo hivyo mambo kuwa sawa. So these bado in 75 index. Let's go now to another volatility. That's 6, that's 1 bado. Kwani gani iko best? Wakuwe boom niangalilia hapo hivyo. Mkishapata any of the volatilities mambo yake iko best hapo hivyo, mnichanue ASAP 100. Hiyo ni 10 1s unasema? Let's see. This is 100 1s, right? Is it 10 1s or 100 1s? Hapa hivi kwa 100 1s kwanza naona kakitu, hebu ni compare na 10 1s tuone gani iko best. Sorry about that. So that's 0, that's 8. Hapa hivyo 1, ogopa 1. Ogopa 1 hapo hivi kwa 10 1s. Siona 1 na 8 hapo hivyo zina match. Almost matching, ndio hata imesha change. So hapo hivyo ni ngori. Hapo hivyo ni ngori, hebu tuone 100 1s na iko aje. So 0 and 8. I think hapo hivi kwa 100 1s mambo iko sawa. Ukiangalia kuna 0, kuna 6 na kuna 8. Hizo ndo the most appearing. So most probably when you get your entry point on point, once you get your entry point on point, lazima utoke na kitu. Nani even, so hapo hivi mtu wangu lazima upocket some dollars. Sasa so this is volatility 100 index. Not 100 index to be specific, but 100 1s. So kuja hapa hivi kwa bot yako yenye tulikuwa tunataka ku execute nayo, mambo imechange. Mambo imesha change tayari. So this is 100 1s. We are going for 100 1s like that. Unaona, that's 100 1s, and then we're going for even 100 1s even like that, and then bado stake yangu mimi nacheza na ka $2. So wewe ukiwa na account yako ndogo ukicheza na stake iko juu na shaganga, wanashangaa sasa wewe unataka aje? Kwani do you want to blow your account as fast as possible, ama unataka ku hapo hivyo nayo sijaribu. So kama uko na account ndogo, stake pia ikuwe ndogo, take profit ikuwe ndogo. Like mimi right now niko na account ya 36, nimeweka stake ya $2 and then my target is only $4. So we can do something with that. Acha kwanza to execute na hiyo, and then I will go to hiyo yenye mna suggest ya 50 index. But for now you can see we have 0, we have 6, we have 8, zote ziko na 11% plus. So most probably hata ukihata kitu kama entry point trigger, mtu wangu, hapo hivi nayo lazima utoke on profit. So kama uko hapo hivyo live kwa TikTok, but then uone whatever you doing, kimbia pale hivyo kwa YouTube, jina ni GreenPrint-FX. Currently tuko na over 1.48 subscribers plus. So enda pale hivyo, fanya maneno, just subscribe and then uingia hapo hivyo to trade live. So ndo hizo tusha configure. It's a 100 1s even. Now let me go here. It's 100 1s even. Alafu runs ni kidogo. Usikuwe na ile pupa. Alafu niliwaambia baadaye nitawadropia new strategy. Hii mwezi bado sijasahau. Lazima niwadropia a new strategy ya kutrade on even and odd, and as well kwa kina over and under. Ndio to make sure kama this one doesn't work for you, hiyo ingine ita work perfectly. Si ndio? Like ukuwage tuna alternative in case siku moja tujipate hii strategy maybe I work to work na hiyo ingine. So let's do this. Kidole ready kwa run, ndo nionyeshe how we normally do this like a pro. That's 36.19 USD hapo hivyo. So let me do this
let me do this. My entry point trigger iko hapo hivyo kwa digit 5. Once digit 5 itakuwa picked, ndio hiyo unangoja ipick even number, random even number within the next 3 ticks, apart from the blue bar. Sijui kama tumeelewana. So wacha tungoje tuone. Rush Genius anasema ndo kuingia wakuu. Haya, karibu sana. That's 5. Tungoje 5 hapo hivyo as a entry point trigger. Na hii ni kwa wenye wako na device moja. You can always use the same analysis tool ya device yenye una execute nayo. Unajua kuna watu dhani unaweza only access the bot kwa your phone. Bado hapo hivi kwa tool unaweza access and then bado trade ukiwa on tool, like kuna option ya kurun hapa hivi chini once your entry point is picked. So let me just do this practically and I'm hoping at least una learn something from this. So tungoje digit 5 hapo hivi kwa picked, and then kisha kwa picked ikipick any random even number apart from the blue bar tunaingia. So ndio hiyo 5 kidole ready kwa run. Hapo hivyo tungeingia but tujaingia. Let's wait one more time. Digit 5 hapo hivyo kwa picked. Ndio hiyo 5, ndio hiyo 9, ndio hiyo 8, bado imepick the blue bar. Ndio hiyo 5, ndio hiyo 0. So finya kitu mtu wangu, let's run and I really hope for the best from this amazing execution. Runs ni kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target unajitoa ASAP. So far so good. Niko on positive 1 point something, but imepiga negative tena, but let's hope for recovery fanye mambo yake. Of course ndio hiyo 3.44, tumebakisha only single run hapo hivyo to hit our target and hopefully mambo ndio hiyo hata ndio hiyo. So far so good. Ndio hiyo so far so good. Ndio hiyo tusha hit our target. Just imagine tusha hit our target right now, right from mahali tulianzia. That's 40, tulianzia kwa 25 manze, currently tushagonga 41. Ndio hiyo. Congratulations, you've secured some $5.13. Tuna grow tu pole but consistently, back to back. Hakuna ati siku utasema pole growth is the best. Usiweke pressure na watu wenye sijui anapiga thousands of dollars, sijui anapiga hundreds of dollars on daily basis. Mimi niliwaambia, mimi na beginner hadi last minute lazima niwashike mkono until we all make it to the moon. Alright, that's all. Unaonaga most of the lives na prefer kuanzia na sound iko aje? Guten Morgen. Good morning. Guten Morgen. Nakucheki. Ni wewe unaitwa Morgan hii side nyingine na kuona. Sound. Unisikia? Are you guys hearing me? Mnanisikia? Confirm. Mnanisikia? Hebu mconfirm nyinyi wote. May make some 40 USD now. I'm good for the morning. Very nice. May we all find you at the moon. Big Fish anasema ashapiga some $4. Mambo iko best, na nimewambia ni when we can hear you unasikika fresh. Na sound mnasema imeharibika wapi? Kuna mtu anasema sound imeharibika, so sielewi ni side gani. Nani sasa mwenye amesema sound iko mbaya, ni side gani? Juu watu wanasema hapo hivyo wananisikia. Maybe ni side yako hujaweka sound. Unaweza weka sound hapo hivyo ndo unisikie loud and clear. So already naona hapo hivyo mnaendelea, tunakupata. Alright, thanks so much. So I can see Dero ameshapiga some $6. So tulisema ni mimi na beginners ama small account holders, wakulima wadogo hadi last minute. Alright, lazima to grow. Najua mmekuwa demotivated most of the time. Unaambia mtu manze, niko na $5, niko na $10 kwa my account, anataka ku grow to something like 100 ama 200. Unashtukia mtu amekwambia manze, titoa hiyo do kule mandazi manze. Mimi sikufurahia. Mimi sifurahia game kiambiwa hivyo. So that's why niliamua kuwashika mkono right from scratch. Tukue tuna grow hizo small accounts pole. Ndio wenye wameishi kuwa demotivate at least waone it's possible, and as well mu prove wrong by results zenye mtakuwa mnapata, au sio? But in case maybe uko privilege ku deposit some good cash, hiyo itakuwa an added advantage. So sawa, kuliko kushinda kungangana ku grow small account as well, you can try a big account. It's so easy. Let's say for example uko na account ya something like $500. Do you know how easy it is ku print something like $50? Hata kama utaki mingi per day, right from 500 ku print $50 ni rahisi sana. Hata unaweza piga run moja na ujitoe in profit, and then hivyo tu. Gana. So let me hear from you guys. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? To check 91s. Sawa, tunaenda hapo hivyo teke. Tuendelee ama tusiendelee? Na sijui moderator Crash alienda wapi leo, simuoni. Crash alipotea, si leo simuoni. So tuende kwa 91s na kina Mo na kina
Mami sijalia siwacheki, sijui kwa wapi. Ama wameenda kuwatch msichana akishikilia mti. Ama wameenda kuwatch msichana akishikilia mti. So let's see. Currently tuko wapi? 91s, 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 91s. Noma, unajua ni noma kwa nini my guy? Tulisema in case maybe hata imeshaharibika, ndo hiyo. Imeshaharibika, that's 4 and that's 9 bado. So hiyo ni noma. Hapo hivyo kwa 91s ni noma. Hapo hivyo kwa 91s nayo ni noma. Hapo hivyo kwa 91s ni noma. Kelvin Mwenda, unacheka nini sasa? Rada, uko aje like sija kuona. Uko aje, hiyo 4 imepanda mbio, yeah, so avoid. Let's go to another volatility. Let's go to another volatility. Hapo hivi tuone vile mambo iko. That's 7, that's 9, that's 8. Ni mimi naona hii peke yangu ama kila mtu anaiona? Ama mnataka kwanza tu focus na even 100 index? Ya naiona but then shaingia pale hivyo. And so far naona kila kitu iko best. Unaona hizi zinatai so zisiku confuse, bado iko sawa. 1 na 2 ziko tu sawa hapo hivyo, unaweza ingia nayo. So let me hear from you, volatility 15 1s. Yovo shots, how do you do? Na kuona mtu wangu, kumbe uko hapo hivi ndani tayari. Kumbe uko hapo hivi ndani tayari. So this is 100 index and then we'll be trading odd kama unataka kuexecute na hiyo. But wacha kwanza tuone hiyo 15 1s, tuone vile iko aje. 15 1s tuone vile mambo iko, ndio turudi hapo hivyo kwa 100 index. That's 2, that's 6. Hii ni noma. Ukiangalia 6 na 5 of course hata isha change, ndio hiyo. Niko on profits too na kucheki my G, all the best. Aya. We Kelvin, wacha maneno bana. Wacha maneno mtu wangu. So tuenda hapo kwa 100 index. Wameenda kuona champion. Let's go to 100 index. Let's go to 100 index. Let's go to 100 index. And let's go to 100 index ASAP. We're executing on odd, but in case upate yenye iko kwa like yenye imesha meet conditions za ku execute na even, unaweza tushtoa hapo hivyo ASAP. So this is 100 index. Let me reset my previous results. Ndio nikuja hapo hivi tena niande it's 100 index, right? Na ikiwa 100 index 100 plain hapo hivi unaenda na odd, si ndio? 100 index odd. So napiga some few more runs niongeze my stake to something like at least 2.5. Currently na trade bado na $2 and 4 USD as my take profit. So it's 100 index and then we're going for odd. So kila mtu a set up bot yake hiyo design. Kila mtu a set up bot yake hiyo design. Kila mtu a set up bot yake hiyo design. Kila mtu a set up bot yake hiyo design. Ndio hiyo kila kitu hapo hivyo kwa best. So tunangoja our entry point trigger which is currently at digit gani? Tuko kwa digit 8. Iko kwa digit 8. Digit 8. Sawa? Digit 8. Are you set? Can we go now? All right, let's do this. This is volatility 100 index and we are trying to execute on order and we are really hoping for the best. Na hii account by the tunaitoa imetoka kwa 25. Target ni 150. Na bado tuko na ile challenge tunapiga in 3 days, tutaipiga live right from $50 tufike 1000. So kama uko ready for the challenge, I think nafaa ku create a group ndo wase waingia hapo hivyo kwa wingi. Wenye wanataka kukua na hiyo challenge ya 50 to 1000 in the next 3 days mwingie. I think I should create a group. Hiyo ni idea tu. So let's wait for entry point trigger currently which is digit 8. And the reason why this one I shtui sana ni juu unaona kuna events zenye zinakaribiana nayo. We have 2 and we have 4 as well. So hii haifai kukushtua. So currently let's wait for this amazing digit 8. 8 is our entry point trigger. 8 hapo hivyo is our entry point trigger. Alafu runs ni kidogo tu za mkuu. Usikuwe ati na ile pupo unataka ku make it within the short. Ati unataka kuomoka na siku moja. Kuomoka nayo ni process. Ukitaka kuomoka na siku moja as well, you can lose your money na siku moja. So just make sure kuomoka yako inaenda na process step by step until we hit our target. So let's wait for kwanza before tupige story mingi volatility iharibike. Tunangoja digit 8. Hiyo tick point ikisha pick digit 8, tunangoja sasa within the next 5 ticks. Within the next 5 ticks ikichoose double odds, kuja hapa hivi ufinya run. Ikikosa kuchoose double odds within the next 5 ticks,
unakuja hapo hivyo tena unangoja digit 8 ikuwe picked. So let's wait for the best. Ndio hiyo 8, ndio hiyo 4, ndio hiyo 8 tena, ndio hiyo 0, ndio hiyo 9, ndio hiyo 8 tena, entry point trigger. Kidole ready kwa run, kidole ready kwa run. Tukiguza the next 8, I hope that ndio hiyo 8. Double odds, ndio hiyo imeguza. So let's start and really hope for the best from these. Na nimeshaanza kuexecute by the way, and so far so good. Nimeanza on profit and I'm hoping nitapiga some back to back profits hapo hivyo until I get to my target ama until I hit my target. So kama umeingia tayari, I wish you all the best, na kama uko hapa hivi live kwa TikTok, unataka kuona everything that we are doing, kimbia pale hivyo kwa your YouTube channel, search this amazing username inaitwa GreenPrint-KING. Hapo hivyo ndo tuko live currently. We are doing some live executions, flipping our account right from $25. Tunaona at least kama italala kwa something like $150 to $200 in the next 1 hour 30 minutes hapo hivyo. So are you already in? Tayari mko ndani ama mlitoka kitambo nyinyi? Na kama umepiga umepata ngapi? No fear no greed. Runs piga kidogo ujitoe as long as you are on the profits. So this is it for the execution for that interval. That's 46.51 USD secured, and so far so good. Hapo hivyo tumepiga some 6 runs, tukapata some 3 wins and 3 losses, and I hope that kila msee hapo hivyo mambo yake iko best. So let's see. Kama umeexecute, hebu tuambie hapo hivyo chini umepiga ngapi. User anauliza ndugu, ni aje na kucheki my G. Niambie what do you do? How do you do? So this is it, 5.19, and for those who have been wondering kwani tunatumia hizo conditions tunatumia kwani ni gani zenye ziko best hivyo hiyo design, ndio hii. So this is the strategy for odd. Unaweza piga screenshot, just piga screenshot. Uliniokolea the other time. What do you mean? What do you mean my G? Nilikuokolea aje? So this is it. This is it. This is it. Mnaweza piga screenshot hapo hivyo. Kuna user anasema hapo hivyo sijui nilimokolea. Nilikuokolea aje my G? This is it. This is odd strategy. And then yeah. So unaweza piga screenshot hapo hivyo. Unaweza piga screenshot hapo hivyo. Piga screenshot, piga screenshot, piga screenshot, piga screenshot. Piga screenshot. Hiyo ni ya odd. Sasa pesa lazima ikue kwa bot ama derive. Sasa huyo anauliza aje? Pesa lazima ikue kwa bot ama derive. Okay, uta deposit kwa derive, nitakuonyesha mahali utaenda. Aya, anaitwa Waju. Waju, long time my G, umekuwa wapi? My guy, pole nimekuwa missing but nimeingia 20 minutes ago from $8, sasa niko 20. Aya, haijai kuwa kali hivyo manzee. Na bado hatujamaliza. Tunaendelea. So that's the strategy for odd. Na wacha nionyeshe ya even sasa. Ya even ndo hii. As well mnaweza piga screenshot hapo hivyo. Piga screenshot. Piga screenshot. Piga screenshot. Piga screenshot. Once umepiga your screenshot as well unichanue hapo hivyo niambie. Ndio sasa tuende kwa the next thing. So in count of 6. In count of 6 nataka nitoke hapo hivyo. So piga screenshot in 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, now let's go back to our tool, of which for those wenye ni wageni hapo hivi we'll be using www.dbotspace.com for these amazing trades. Kwa mwenye ameuliza unafaa kuwa na pesa kwa derive ama ni kwa bot, ukisha deposit pesa yako kwa derive utakuja hapa hivyo kwa browser yako, search www.dbotspace.com, login kama uko na account ya derive, but kama una you have to click on sign up to create a new trading account. After which hapa hivi kuna bot, utaiona hapo hivyo kwa trading bots, ama ukikwama utanishtoa hapo hivyo kwa comment section, nitakushow uende upick bot inaitwa CMV Pro, and then this is our Telegram channel inaitwa t.me/derive-library. Sasa so I hope hapo umeshaelewa kila kitu. So let's go back to our tool ndio tuone kama bado conditions ziko checked ama bado. So let me hear from you. In case you're on profit, unaweza tuambia hapo hivyo uko on profit na uko on profit ya ngapi. As for me, nimeshatoa account yangu right from 25 USD. Sasa inachezea kwa 46.51 USD. Na nimesha hit my target previously hapo hivyo ya 5.19 USD. And I can say so far so good. No pupa, no greed, no fear. So, should we continue? Guys?
Should we continue guys? Should we continue? Hebu mniambie any volatility yenye meet our conditions hapo hivyo teketeke nikimbie. Someone atuambie volatility yenye imesha meet conditions hapo hivyo. For us who came late, we should continue, all right? For those who come late, nini? Wenye mmekuja late bado kuna time, tumebakisha some few 1 hour 10 minutes ama 20 minutes hapo hivyo, so bado tuko live, so don't worry about that. In case ndo unaingia bado uko on time, all right? So we are going to execute pamoja and hopefully kila msee hapo hivi atatoka on profits. Na in case wewe ni mgeni hapo hivi, of course just make sure kwanza umenifollow, and then ukisha ni follow unaweza ni subscribe pale hivyo YouTube, ndo tunaendaga live. And then nini ingine, hebu mniambie volatility yenye mnaona iko best hapo hivyo teketeke ni cheki before change. Hebu mniambie volatility yenye iko best hapo hivyo. About the settings, kimbia pale hivyo kwa YouTube utaona kila kitu. This is the kumbe 10 index iko sawa na siku naona. This is volatility 10 index, right? This is a 0 and this is 6. Not bad. And then our entry point trigger iko hapo hivi kwa digit the red bar kama iko kwa odd digit. Hiyo ndo unaingia nayo kama you are yako ni kanini kana nisumbua kama ya entry point trigger. Entry point trigger yetu iko hapo hivi kwa digit 7. Our entry point trigger is at digit 7. Our entry point trigger currently is at digit 7. Runs ni kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target unajitoa. About the settings, hebu tuone comments. Mwenye anaelewa poa nipe number please. What do you mean? Nini uelewi? Just type up hapo tuambie ni nini uelewi ndo tukuelezee. Just type up hapo ni nini auelewi, to be specific. Ni nini uelewi hapo hivyo ndo tukuelezee. Ni nini hauelewi hapo hivyo ndo tukuelezee maji. Hapo hivi ni norma. Let's go to another volatility 75 ns. Norma bidhi iko wapi? Kuna any norma? Kuna some 3 hapo hivyo inaweza choma anytime. 3 hapo hivyo inaweza choma anytime. 3 hapo hivyo inaweza choma anytime. Kumbe hapo hivi inaendelea kukua poa, but bado. Let's go to the next one. Hebu mniambie volatility zenye mnaona zisha meet our conditions waku. Runs tunapiga kidogo. Challenge ni kutoa 25 to 150 in the next few hours, and we are hoping by the way kila mtu hapo hivyo ata hit target yake. So this is 100 on S. Let's go to another one tuone vile mambo iko. That's 4 and that's 9 bado. Let's go to another volatility hapo hivyo tuone vile mambo iko. That's 0 and that's 6. I think hapo hivyo mambo iko best. This is 10 index. Kumbuka ni plain index. Na kuna yenye inakaribia by the way sana. Hiyo 9. Hiyo 9 inakaribia. Hiyo 9 mnaiona aje? Hii 9 iko kwa imeanza kuteremka, so we can wait. We can wait. Tanikunywa maji nikingoja. Tunaweza ngoja hapo hivyo, si ndio? Tunaweza ngoja hapo hivyo. Tunaweza ngoja hapo hivyo, tunaweza ngoja. That's 3, that's 8, that's 9. Hapa hivi ni norma. Kwa 10 index kuna vile mambo inaweza tutoa game. So acha tuende kwa ingine. Hapa hivi hakuna pupa, kumbuka hivyo. Wewe unapiga tu runs zako kidogo. And once you on the profit unajitoa. All right? So usikuja hapa hivi tunataka ku make it within the shortest time possible. Ndio unaweza make it within the shortest time possible, but for how long utashinda hapo hivyo kwa ku make it? For how long? Ukitaka kitu yenye aishi lazima it take process. So that's why unaonaga tunaenda step by step. Mdogo ndo ulearn how to grow the small accounts to the moon. Ukiamka tu siku moja ujipata uko na $20 mbele na nyuma, but by usiku unataka something like 10k urgently. Unaweza grow hiyo $20 ufike kwa 10,000 Kenyan shillings. It's very possible by the way, as long as hii skill unakwamilia nayo. Sasa so this is 1 and this is 3. Bado mtu wangu, bado. Kwani hamna any volatility on your side guys? Mimi najaribu mkuu, stima ilikuwa imelost but mambo iko best. Nilikuwa nimekutafuta. Nilikuwa nashangaa kwani mjamaa wetu ameenda wapi, Nilikuwa nashangaa kwani our very able moderator ameenda wapi, but naona Crusher is officially back.
Crusher is officially up. Crusher by this sija kureply, nita kureply usijali. Manze jana nililala mapema. Aya, currently we are at volatility 25 index. Imenishinda kuendelea after nimedeposit through. Shida ni gani? Unajua huko unakwama wapi? Sema mahali unakwama ndo tukukwamue from there. Ama unitumie video pale hivyo kwa my WhatsApp. After session nitaangalia nikukwamue. So that's 25 index even. 25 index even. Ukiangalia conditions by the way utafurahia sana. Ziko fully met. 25 index even. So far shafika kwa 46, so we are hoping tunafika 50 sahi. 25 index. Kumbuka ni 25 ni plain index and as well ni even. So most probably hapo hivi mtu wangu, wewe ukikosa tu kupiga some back to back hapo hivi, sijui sasa shida itakuwa gani. Alright, so settings ndo hizo. 25 index even, and this is how you can grow your small account as a beginner to the moon. This is how you can grow your small account as a beginner to the moon. Now let's wait patiently for our entry point trigger, of which that's 25 index even. So wacha nikimbie pale hivyo kwa 25 index even kwa our very able analysis tool. 25 index even, where is it? 25 index, of which in plain index even, and here and our entry point trigger currently is at digit 1. Our entry point trigger currently is at digit 1, the red bar. Our entry point trigger currently is at digit 1, the red bar among our digits. The red bar yenye mnaona saa hii, that's hiyo ndio itatuserve kama our entry point trigger. So once it's picked, ukishaona kanini tu kamekuja hapo hivyo kakaipick. Ukishaona kanini kamekuja hapo hivyo tu kakaipick mtu wangu, unangoja within the next 3 ticks, ikiguza any single even unaingia. So let's see. Inaonekana ina load but sitaki ikae hapo hivi sana. Acha tungoje hapo hivi kwa simu yetu, kwa laptop yetu. Let me wait here. So it's this is volatility 25 index even, and our entry point trigger iko kwa digit 1. So let me wait patiently and really hope for the best. So once the tick pointer itakuja hapo hivi iguze digit 1, within the next 3 ticks ikiguza any even digit apart from the blue bar, ndakuja hapo hivi ni click run and I hope for the best from the same. So kidole ready kwa run ndo nionyesha that's 2. Hiyo bado ni 2. Hiyo bado ni 2. Ikipick 1, hiyo ni 0 mtu wangu. Hiyo ni 3 hapo hivyo. Hiyo ni 8. Hiyo ni 6 hapo hivyo. Hiyo ni 8 as well hapo hivyo. Hiyo ni 6. Hiyo ni 0, tunataka 1. Hiyo ni 3. Hiyo ni 6. Hiyo ni 1 ndo hiyo. So ikiguza any even apart from the blue bar tunaingia. Imeguza blue bar. So hapo hivyo tutaingia tena. Tungoje tena 1 ikuwe picked. Let's wait for 1 ikuwe picked. That's 1 is our entry point trigger currently by the way. 1 ikisha kuwa picked, that's 6. That's 3. Tunangoja 1. That's 7. That's 9. That's 6. That's 3. That's 0. That's 8. 0 tena. 5. 0. 2. 8. 1. Ndo hiyo. So let's wait for even number. Kidole ready kwa run. Ndo imeguza 8. So finya kitu mtu wangu and really hope for the best from these amazing executions. Runs ni 3 to 7. Kama uko on profit unajitoa, but in case ufike kwa the 7th run na bado uko on losses, you can try your level best to recover kwanza and then utoke. But ukishafika kwa the 7th run na umepiga profits, mtu wangu usijaribu kupita hapo hivyo. Sino hapo hivyo tumepiga some negative 0.28, but still we are hoping for the best from these. Tuko on 3 executions and so far so good, right? So let's continue and hope for the best from these. Bado entry point kwa yenye wajaingia ni digit 1. This digit 1 is our entry point. Sijui kama mnaiona vizuri ama nimesongesha screen sana. Ndo hiyo digit 1 hapo hivyo ndo our entry point for this amazing session. Tunapiga tu kidogo za kujitoa. Alright, so let's continue and really hope for the best from these. Na kama tayari umesha execute, hebu tuambie so far umepiga dola ngapi? Kama tayari umesha execute, feel free hapo hivyo tuambie tayari umetoka na dola ngapi. Let's hear from you. Umepiga dola ngapi so far? Side yangu so far so good.
Side yangu so far so good. Hata nataka ku execute tena by the way. Nichukue another entry point trigger. Nataka kuchukua another entry point trigger. Ile ya kwanza nilipiga ka take profit ka 5.72. Account ilishafika kwa 52. Account ilishafika kwa $52 na tumeanzia kwa 25, so that means tusha double our account. So let me take my other entry point ama another entry hapo hivyo. But these hapo hivyo sio hit target ndio hapo hivyo ka 5.72. So nataka tuendelee hapo hivyo. Nataka kuchukua ingine before hii change, since kila kitu naona iko best. Let me wait for another entry point trigger hapo hivyo, of which entry point trigger bado ni digit 1, and then after the digit 1 imekuwa picked, unangoja within the next 3 ticks inaguza any even number. Ikiguza, as long as see the blue bar, mtu wangu, fanya mambo and really hope for the best from the same. So let's see. So let's do this. Kidole ready kwa run, ndio tuone vile mambo iko. We are waiting for digit 1 hapo hivyo ikuwe picked, kidole ready kwa run. And then once digit 1 imekuwa picked, ndio hiyo. Within the next 3 ticks ikiguza any even number, ndio hiyo kidole ready kwa run, ndio imeguza 6. So finya kitu mtu wangu. Finya kitu tena hapo hivyo and we hope for the best. Tuna grow tu hivyo mdogo mdogo until ni aje Mo leo umechelewa wapi lakini? Tumekutafuta hujapatikana. Mkiwa na crasher mlipotelea wapi leo? Where have you been? So tuko live pale hivyo kwa YouTube, by the way, jina ndio hiyo hapo hivyo juu, ndio hiyo hapo hivi, jina inaitwa GREENPRINT-KING. Hapo hivyo ndio tunafanya some live executions and we are really hoping that mambo itakuwa best hapo hivyo. Runs ni kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target my G, usijishindia hapa hivi ati ukitrader. The more umekaa kwa soko, the more unaweza kuwa na high probability ya kuanza niko Nyeri sijaachilia. Mo anasema amjaachilia bado. So hapo hivi inaweza 6 runs tumepiga some 5. Alafu nataka mkuwe ma champions huku hivi kwa trading design. Anaitwa aje msichana bidii. Trufena. Msichana amejaribu, lakini kila mtu apewe maua yake. You might think that is mnaweza dhani hiyo kitu ni rahisi sana, but kusimama for 3 good days hata unaweza faint mtu wangu. Hiyo nayo ni noma. So that's 5.3. Acha break the record. So that's 5.30. So far account shafika 57. So masani ya kuhaya the stake. Mkuu ni aje mkuu, first day trader ni make 10 USD. Ndio kufika, nimechelewa bado hujachelewa. Mmefikanisha na Mo hapo hivyo. Alright, nani mwingine hapo hivyo execute 25 index. This is 25 index, we are trading on even. Na in case umesha execute, hebu confirm hapo hivyo chini. I wanna see your charts. Unajua sometimes sioni charts zenu hapo hivyo YouTube. Hebu confirm. Let me see. Kama tayari uko ndani, hebu confirm hapo hivyo. Kama umesha secure kitu, hebu tuambie hapo hivyo chini. As for me, manzeni nishapiga some few runs hapo hivyo, some $57.53. Nimesha hit my target na mambo iko best. So bado tunaendelea flip until you get the take profit. So wacha tuone watu wanasema aje. Nashindwa ni wapi pesa lazima ikue, bot ama derive. Najaribu kurun bot, pesa hakuna. Hebu piga screenshot my G. Mwenye ananiuliza hivyo, hebu nitumie screenshot ya account yako kama iko na do. Maybe hata hujaweka do kwa account yako. Hebu tuma screenshot tuone vile inakaa. Just send a screenshot. Just share a screenshot. Tuone kama alikuwa anaitwa aje mjamaa. Kuna mjamaa mwenye alikuwa anasema hapo hivi, between sasa pesa unaweka kwa bot aje? Pesa unaweka kwa derive. Ama nitumie tu screenshot nione kama account yako iko loaded ama iko loaded. Ama haiko loaded. So tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Guys? Tuendelee ama tusiendelee guys? Currently so far so good. Naona accounts zinaendelea kuflip hapo hivi. Wase si mnakamua? Si mnakamua derive watu wangu? Si mnakamua vizuri watu wangu? So hebu niingia hapo hivi tuone vile mambo iko. Currently bedhi tushafika kwa 1.49 subs. 1.49 subscribers. Hebu tuone kama mnani watch live bedhi. So kama msha execute, mnaweza niambia hapo chini umepiga ngapi?
Watu wangu wa YouTube, msha execute mniambia hapo chini mmepiga ngapi. Mkisha execute mniambia hapo chini nyinyi mmepiga ngapi. As for me, so far so good, by the way. As for me, so far so good. Account rate from 25, sasa inachezea 57. Target ni $150 to $200. Na hii ya leo hakuna kuachia katikati. Heri tungangane nayo for the next 3 hours, but ifike kwa our target. Tukipiganga tu polepole hizo baby steps zote, but at long last mambo ikuwe best. That's the goal. Hiyo ndo goal hapo hivyo. So tuendelee ama tusiendelee? So bado naona the same volatility. I think mambo bado iko checked. So kama ndo unaingia mtu wangu, tunakuaga live pale hivyo kwa YouTube. Jina ni GreenPrint-KING, as you can see. Unaweza enda hapo hivyo to watch live. Kila kitu tunafanyia hapo hivyo, including analysis, configuration, entry points timing, live execution, withdrawal and everything to do with the live trading utaipata pale hivyo. Sasa so kama we ni mgeni mtu wangu na hujani subscribe pale hivyo, just kimbia usearch YouTube, inaitwa GreenPrint-FX. Tuko live hapo hivyo currently, and we are flipping our account rate from 25 USD. Tuone at least kama italala kwa so mbili. So this is 25 index. Even imejipa vizuri sana. Ukiangalia hapo vitu tuko na digit 6, tuko na digit 4 na tuko na digit 0. Na zote ziko kwa 11%. So most probably hapa hivi hata the entry point trigger lazima ukuwe on the positive side. Juu even though zime dominate hapa hivi. Sasa motivate nini? Zime dominate hapa hivi. So that's 25 index, and then nataka to trade on even bado. Alafu tulijipromise once we get to 20 to 50 something, nakuja hapa hivi ni higher my stake. So let me put 3 as my stake, and then 3 as my second stake, and then my target hapa hivi take profit weka 6. Alright, so kila kitu else hapo hivi ko best. The only thing remaining hapo hivi ni kungoja entry point trigger. Swali, unapiga runs ngapi before stop the bot? Okay, number of runs zinafaa kupiga hizo zina 3 to 7. Okay, 3 to 7, but always set realistic target. Take profit, tulisema unachukua your stake times 2 ama your stake times 2.5, but for now let's chukua tu your stake times 2.5. Stake yako times by 2.5, hiyo ndio tunafaa ku target. So within the next 3 runs 4 runs hivi, kama uko on back to back profits, by the way unafaa ku hit your target. Na usikwage na hiyo pamoja. Sasa so situendelee wakusi, ndio. This is volatility 25 index, and then we executing on even higher my stake. So acha nikuja hapa hivi tena niweke volatility, the same volatility yenye tumeona pale hivyo kwa analysis tool. It's volatility 25 index. So kuja hapa hivi my guy, weka volatility 25 index like that, and then kidole ready kwa random, ni kuonyesha how we normally do it like a pro. Tunangoja the tick pointer ikikuja kuguza digit 1. So unaona digit 1 mali iko ndio hapa hivi. So wait for the tick pointer ikuja hapo hivi iguze digit 1, alafu within the next unatumia bot gani? Kwa mwenye anauliza kuhusu bot, ndio hii inaitwa CMV Pro. Unaweza ipata hapo hivyo kwa www.dbotspace.com. That's the site, and that's iko chini ni bot, na ingine iko hapo hivi chini kabisa. Hiyo ni my Telegram channel yenye unaweza pata, inaitwa t.me/derive-library. Hiyo ni ya beginners. Mtu mwenye anataka kujifunza trading right from scratch, unafaa kuingia hapo hivyo. Nitakuwa natuma some PDFs and strategies as well. Tuna execute on even hapo hivyo kwa 25 index. Even. So let's see. Entry point digit 9. Entry point trigger digit 9. Once digit 9 is picked, ngoja within the next 3 ticks. Ikiguza any even number apart from the blue bar, utabidi sasa ufinye run ASAP and hope for the best. So that's 8, that's 6, that's 4, that's 3, that's 7, that's 9, that's 2, that's 3, that's 2, 7 hapo hivyo. Yes, unaona hapa hivi lazima ukaekae manzi, ungoje the entry point trigger, which is 1. You most of the time ina favor the even digits, but let's hope that tutafikiwa pia. That's 5, that's 4, that's 7, 3, 4, 8, 2. Tunangoja 1. 1 haijaguza for the longest time possible. Tutaiguza kweli. Tutaiguza kweli wakuu. Na kama mtu wangu uko live pale hivyo kwa YouTube, make sure umekimbia
Kama uko live pale hivyo kwa YouTube, make sure umekimbia pale hivyo kwa YouTube. Jina ndio hiyo hapo hivyo nimewekea as a sticker hapo hivyo juu. And currently I'm waiting for my entry point trigger, nione at least kama mambo itakuwa poa, of which my entry point trigger currently is at digit. Ndio hiyo one. So ikiguza any even, mtu wangu, ikiguza hiyo ndio hiyo imeguza zero. So finya kitu mtu wangu. And hope for the best from this. Na hakuna runs mingi. Piga tu runs zako polite alafu unajitoa ASAP. So far so good by the way. Hapo hivyo nimepiga negative kidogo, but naona bado conditions ziko best. So most probably lazima ni hit my target. Na in case uko new here, unataka kuona my live trading session, kimbia pale hivyo kwa YouTube, search GreenPrint-FX. This is the username. Endo search tu hivyo kwa YouTube yako, search GreenPrint-FX, ndo hii jina. And then ukisha search hivyo, uta-subscribe alafu join the live. Hapo hivyo I'm sharing everything to do with trading. Utaona kila kitu right from scratch, kuanzia kuanalyze, kuanzia kuconfigure our bot, entry point timing, like everything yenye unahitaji while executing. And so far so good by the way, bado tuko kwa volatility 25 index and we executing on even. And then our target ni very realistic. Unapiga tu runs kidogo za mkulima mdogo ukijitoaga, hakuna kukaa kwa hii soko sana, unaona. So far so good by the way, mimi nisha hit my target. So far so good, nisha hit my target ya $8.08 na account sha gonga, ndo hii account sha gonga kwa 65 right from 25 sasa iko 65. So that means tumeshapiga over 40 USD on profit. Who does that by the way? Na in case you have any questions, just feel free kuuliza. Alafu kama watch live mtu wangu, kimbia pale hivyo kwa YouTube, jina ndo hii hapo hivyo. Hapo hivyo na share the screen ya laptop mahali tuna analyze, and as well screen ya simu mahali tuna execute, like kila kitu hapo hivyo iko live. Ukuwe ni beginner, ukuwe ni pro, hapo hivyo lazima ushike kila kitu vile inafaa. Just kimbia pale hivyo kwa YouTube, jina ni GreenPrint-FX. Sawa, jina ni GreenPrint-FX. Currently tuko na over 1.48 subscribers. Sawa, so far so good. Nisha hit another TP hapo hivyo. Hiyo ni 8.08 USD secured by the way. So nakuja hapo hivi. Alright, so let me just show you something na account imesha grow. Naona watu wangu hapo hivyo TikTok mambo yao iko murwa zaidi. Naona mnaendelea kuongezeka bidii, karibuni sana. Karibuni sana. Let's get to 100. So this is it. Runs kidogo za mkulima mdogo. And if you have been missing our live sessions, my guy, you have really like umekuwa na miss vitu za maana sana. Hapa hivi si grow accounts mdogo to the moon. So let me hear from you guys. When you execute umepata pesa ngapi so far? When you execute umekuwa on profit ya ngapi so far? Just for me mambo iko best. As for me so far right from 25 nishafika kwa 65 na bado naendelea tu mdogo. Like tunaendelea, hakuna kustopia mahali as long as conditions ziko checked my G. Keep on going until you hit your amazing TP. Alafu we are using www.dbotspace.com to trade. Kila kitu pale hivyo ni free, and as well you'll be using some CMV Probot hapo hivyo for execution. So kama maybe unataka kuona our live execution ama our live trading session, kimbia pale hivyo kwa YouTube, jina ni GreenPrint-FX. Sasa was at 10 but bro niko $18 na bado naendelea mdogo. First time trader bro, makofi kwako. Hii session ya leo tumesema ni wakulima wadogo. Mtu mwenye ameishi kuwa na something like $10 account, mtu mwenye ameishi kuwa na something like $3 account, $5 account, $10 account, $15 account, it's very possible my guys ku grow your account yako kidogo to something like 100 USD plus. Unajua most of the guys hapa hivi nje wana demotivate. Unapata mtu anakuambia, unaambia mtu niko na $5 kwa account yangu but ningetaka withdraw ama grow. Mtu anakuambia manze toa hiyo dose juu kule mandazi, sijui toa hiyo dose ufanye nini. So leo nataka break hiyo mentality ya small accounts haziwezi grow. Actually hata si leo, kuanzia last week nimeishi kufanya hivyo. Tunaweka some live execution session live execution session ya grow account kidogo to the moon. For those who are asking the bot, ndio hii inaitwa dbotspace.com, and then tunatumia CMV Probot hapo hivyo. This is the site dbotspace.com, CMV Pro ndo bot yetu. And then kama ni beginner na ungetaka ku learn more about this amazing trading, kimbia pale hivyo t.me/derive library right from scratch hadi kwa the moon. Sasa thanks kumbe trading phase manze vile inafaa na bado ndo tunaanza. Tumebakisha some few more minutes, around 50 minutes alafu tutoke. So we are hoping right from mali tuko site tutakuwa tushagonga kwa 150 plus. So let's continue.
let's continue, but itabidi sasa to choose another volatility. Hapa hivi 7 nimeshaharibu kwa 25 index, 7 nimeshaharibu, so let's go to another volatility tuone vile mambo iko. Tunapiga tu polepole tukijitoaga. Alafu my number by the way iko kwa bio in case unataka ku communicate na mimi is 0710 335 570 or 710 335 570. Dennis B, ni aje long time? Sijui kama uko ndani. Dennis B, how do you do? Long time. Long time IG, sijui kama uko ndani. Aya, so wacha tuone. Thanks so much Crash, naona unapiga kazi safi hapo hivyo. So this is volatility 10-1s bado. This is 6 and that's 9. I think hapo hivi kwa 10 index. Wewe, boom, angalia 10 index. Someone confirm 10 index. Someone confirm 10 index. Bot inaitwa CMV Pro. Someone to confirm 10 index inakaaje? V10 index naona kuna 4, naona kuna 6, naona kuna 8. So V10 index ASAP. Kila mtu anda hapo hivyo kwa bot yake, which is CMV Pro, utaipata hapo hivyo kwa dbotspace.com. Chukua volatility 10 index and then we'll be executing on even. Ndio hiyo, kila kitu iko sawa. 10 index even. 10 index and then we're executing on even. 10 index and then we are executing on even. 10 index and then we are executing on even, and our entry point trigger for now is digit 7. Our entry point trigger for now is digit 7. So this is what you're going to do. This is what you're going to do. Entry point trigger digit 7. Now wait for the tick pointer. It could happen we pick our entry point trigger, which is digit 7. So once the tick pointer by then yaka kakitu. Right from entry point trigger, lazima ungoje confirmation in 3 ticks. So utangoja the tick pointer ikikuja hapo hivi guze the list appearing odd among hizi soko zetu. Of which sasa the list appearing odd ndio itakuwa kama entry point trigger. So kama una trade on even. And as you can see currently of these, I have 5 signed on the list. So 5 ikishakuwa picked. 5 ikishakuwa picked, unangoja within the next 3 ticks. Ikiguza any even, ikuwe ni 0, ikuwe ni 2, ikuwe ni 4, ikuwe na 6 ama 8, as long as hiyo even number see the blue bar, unafaa kuingia hesabu. But ukipata ni blue bar, unaweza ngoja kwa the next entry point timing, ufanye mambo yako hivyo live. So let me hear from you guys. Yeah, so let's do this practically. Nisha set up kila kitu, sijui kama bot ni set ya it's 25, it's 10 index even. So hapa hivi kwa bot set 10 index, and then hapa hivi kwa contract type set even. Now let's go back to the tool. We can tap as we wait, guys. Yeah. Just make sure you keep on tapping the screen, guys. Your mambo ikuwe best. So this is it. Currently we are at volatility 10 index, and then we're executing on even, and my entry point trigger currently is at digit 5. So kila mtu kidole ready hapo hivi kwa rando ni kuonyesha how we normally do this like a pro. Aya, kila mtu kidole ready kwa run, guys. Tunangoja digits 5 ikuwe picked. Once it's picked, unangoja within the next 3 ticks. Ikiguza even number apart from the blue bar, unafaa kukuja hapo hivi ufinye run and you hope for the best. So that's 0, that's 5. Tunangoja iguze digit 1, that's 4, that's 7, that's 8, that's 2, 1 ndio hiyo. So ikiguza any even number apart from the blue bar unaingia, ndio hiyo imeguza 2, so ningeingilia hapo hivyo another 8. Hapo hivyo bado iko sawa. Sasa tungoje tena basi entry point trigger, which is digit 5. Digit 5 ama digit 1, hiyo ndio itatuserve kama our entry point trigger. So that's 5, that's 9, that's 7. That's 5 ndio hiyo. So ikiguza any even apart from the blue bar tunaingia 5 tena, ndio hiyo 9. 8 inaguza sana na ni even, by the iko tu sawa. Ndio hiyo 1. So ikiguza any even ndio imeguza 2. So finya kitu mtu wangu. I'm really hope for the best from this amazing execution, and always make sure uko on point. Kama ni entry point trigger, kuwa na make sure umeingia on the perfect zone. Kuwa na make sure umeingia exactly time unafaa kuingia. Juzi na hapa hivi so far so good, nishapiga some 2 back to back wins. Hapo hivyo tumeoma loss kidogo, but you're hoping for a recovery. It's still volatility 10 index. It's still volatility 10 index, and so far so good. Ndio hiyo hapo hivyo nimesha hit my TP. Another $7.66 secured.
Na simu inaisha moto mtu wangu. Hadi simu inaisha moto. So wako wangu niko live pale hivyo kwa YouTube. Jina ndio hapo hivyo GreenPrint FS. So hebu mniambie kwenye tumeexecute pamoja na wao, mmepata some back to back mi kama mimi ama mmepata ngapi so far? I wanna hear from you. Mmepiga profits ama mjapiga profits? Juu I'm pretty sure most of you guys mnafaa kuwa mmeshapiga some profits hapo hivyo to the moon. Mmepiga profits ama mjapiga profits? Watu wa YouTube confirm. Sijui mlimanyazia wapi. Watu wa YouTube mmepiga profits ama hamjapiga profits? I wanna hear from you. Mmepiga profits na kama ziko ni za ngapi? +10, huyu anaitwa Kipro. Congratulations my G. Nani mwingine hapo execute? Na so far nataka nione mmepiga ngapi so far. Mimi nimetoa, tuko sawa, tumepiga profits mkuu. Congratulations. Congratulations. Naona hapo hivyo mambo iko best. Nani mwingine hapo hivyo? Nani mwingine hapo hivyo amepiga kakitu? Nataka kuona kwa wenye wamepiga kakitu umepiga ngapi? Before tuendelee to make sure at least tunatembea kwa pamoja. Runs ni kidogo za mkulima wadogo. And once you hit your target unajitoa. So let me hear from you guys. So far mmefika wapi? So far mmefika wapi guys? So far mmefika wapi? So far nyinyi mmefika wapi? So far mmefika wapi? Right from 10 to 48. Congratulations. Hiyo anaitwa Yovo. Aya, tuko back to $14. Back to back $14. Mambo iko best. Hebu mniambie sasa hivi kuchukua roll call nione tayari umefika ngapi. I wanna see, nataka kuchukua roll call ndo ni make sure at least kila msee hapo hivyo mambo yake iko best. Meanwhile nilikuwa nimesha hit target $7.66. Account ilishafika kwa 73.27 na bado nataka kuendelea tu mdogo mdogo. In the next by the time ifike saa, let's see, by the time ifike saa 7 hivi na nusu tunafaa kuwa tulishatoka kitambo na tusha hit our target. Naona hapo hivyo Kipro anasema ametoka 50 to 60. Congratulations. Rush Genius anasema ashapiga zingine zake hapo hivyo +5. Na mimi nishatoa account yangu basi from 25 to 73. Na bado ama ni aim my target ikuwa at least $200. I think 200 itakuwa much better. Right from mali tuko to aim at least tuone kama itafika kwa $200. Right from 25 actually. Tulianzia kwa 25. So tuna grow hivyo pole pole. Yes, 200. Yeah, naona to aim kufika $200. Account ilikuwa 5 USD. Sasa yangu iko 18 USD manze. Na account ilikuwa 5 USD. Simon, si hiyo ni profit ama? Account ilikuwa 5 USD na ako 18 USD. Makofi my G. May we all meet at the top. So nani mwingine hapo execute? Nani mwingine hapo execute? Juu naona ni confirm kama bado mambo iko sawa ama imeanza usijaribu kuingia sasa na 10 index. Hapo hivyo 10 index kuna vile mambo imeanza kuchoma so far. So maybe tuende kwa ingine and really hope for the best from the same. Acha tuende kwa ingine, acha tuende kwa volatility ingine hapo hivi and we hope for the best from the same. So acha tuone. Naitwa Dezane niaje na kucheki. Mimi niko poa, labda wewe. Let's go to another volatility. Hebu mniproposie ama mnirecommendie volatility gani mnaona mambo yake iko best hapo hivyo. Which volatility yaona si niingie teke. Which volatility mambo yake so far iko best? Which volatility so far mambo yake inaonekana hapo hivyo iko best? Mniambia hapo hivyo chini either ku trade even ama odd. Si already mnajua conditions za ku consider always. You already know, si ndio? So this is 2, that's 4. Bad. Sa Alonzo niaje, mimi niko fiti, labda wewe. Hapa hivi naiangalia hivi naona not bad. This is 10 index. Hebu mtu aniangalie 10 index. 10 index even muone vile iko. Hebu mniangalia hapo hivyo 10 index even muone vile mambo iko. Mtu anaangalia hapo hivyo 10 index even muone vile mambo iko, kama iko best friendly.
10 index jaribu 75 sasa. 10 index nimeimark mahali nitakuja kuiangalia. Acha tuone hiyo 75 mnasema. And as well kuna mwingine amesema 50 plain. Hii 75 mzee imeharibika. 7 na 2 hakuna vile zinaweza enda pamoja. So 50 index. Acha tuone hii 50 index nayo iko aje. That's one high. Wewe kwani mnanipea zinakaa aje wakuu? Hizi zenu mnanipea kwani zinakaa aje leo? Sieri ile 10 index nilikuwa nimeonyesha hapo hivyo. Tupige tu runs za mkulima mdogo alafu si tujitoe. Na hakunaga pupa hapa hivi. Wewe piga tu runs alafu ujitoe. Sasa so let's do this. Let's do this. Jaribu 75 1s. Wacha kwanza tujaribu hii yenye hii ni 10 index. Nakumbuka ni plain index. Na ukiangalia vizuri unapata kuna 0, kuna 2, kuna 4, kuna 6. Hizo zimedominate the most hapa hivi kwa hizi soko. So most probably lazima tupige some profits hapo hivyo mdogo mdogo to the moon. Ama unaona aje? What do you think about that? So let's go to this amazing volatility. It's a volatility 10 index. Bot yako utachukua pale hivyo kwa www.dbotspace.com. This is the URL ndio hapo hivyo www.dbotspace.com, and then bot inaitwa CMV Pro bot. Utaipata kwa the very first block hapo hivyo kwa trading bots. And then ukisha click inaitwa CMV Pro, by the way utateremka hivi, utaiona tu iko hapa hivi ndio hii. So ukuja hapo hivi ufinye load the bot, and then ukuja hapo hivi kwa bot editor. Sasa utaweka the same volatility yenye umeana hapo hivi, it's 10 index, and then we're going for even. Ndio hiyo kila kitu hapo hivi umesha set. So kila mtu ako ready ku execute, na we are hoping that kila mtu atakuwa on profit side, and may we all meet at the top. So it's 10 index, and then we're going for even. It's 10 index guys, and then we're going for even, and our entry point trigger currently is at digit 9. Once utaona tu tick pointer imekuja hapo hivyo ikaguza digit 9, kidole inafaa kuwa ready hapo hivi kwa run. Unaona hapa hivi kidole inafaa kuwa ready hapo hivi kwa run once the tick pointer imekuja hapo hivi ikaguza digit 9. Let me just show you how we do it. Kidole inafaa kuwa ready hapo hivi kwa run. Kidole inafaa kuwa ready hapo hivi kwa run, ama wacha nikuonyeshe kama uko na device moja as well, you can use your device to analyze na bado execute nayo. So this is a volatility 10 index even. Sasa so kisha set bot yako na kibiaga pale hivyo kwa analysis tool, unaweka the same thing volatility, the same volatility yenye umeanalyze, which is 10 index currently, and then we're going for even, and our entry point currently is at digit 9. So once our entry point trigger itakuwa picked, which is digit 9, sinaona the red bar hapo hivyo. So once the tick pointer itakuja hapo hivyo ipick digit 9, ndio hiyo unangoja within the next 3 ticks. Within the next 3 ticks, hizo ziko za kuconfirm. Ukishaguza any single even, like any even, as long as see the blue bar, nakuja hapo hivi unafinya run. Na hii ndio strategy tumeishi kufanya over and over to grow our accounts. Na hii account by the way nimeitoa kwa mkulima mdogo. This account was at 25, sasa hii inachezea kwa 73, and hopefully itafika kwa 80 after these amazing executions. But let's hope for the best from the same, ndio. So this is tungoja entry point trigger, hiyo ni 8. 9 ndio hiyo, 9 ndio hiyo. Aya kidole ready for run. Are you guys ready? Ndio imeguza 6. So finya kitu mtu wangu. Finya kitu, anza ku trade, anza ku execute, and really hope for the best from the same. Ya kwanza hapo hivyo umeuma loss, but you're hoping for a recovery, fanye mambo yake, since naona bado conditions ziko best, na ndio hiyo isha recover so far ndio hiyo imesha recover at 2.58 USD, na bado tunasonga tu polepole. Another one on profit ndio hiyo imeshapiga some $5.12, and I think tusha hit our target. Sijui nimeset target yangu ngapi. Bado we have to execute. Hapo hivyo tumepiga loss. Acha tuone kama tuta hit our target within the shortest time possible. Unaona bado conditions hapo hivyo zimeconfirm, so that means hakuna kukaa sana. You just do your thing, hit your target, we jitoe. Do your thing, hit your target, alafu jitoe. And currently I think tumesha hit our target so far. Sijui target ndo hiyo mtu wangu. Ndo hiyo. Right from 25 side tunachezea 81, na growth ni ya mkulima mdogo. Wale watu wenye huko na something like $5 account, $10 account, $20 account, $30 account, like hizo accounts kidogo, sasa tumeanza na $25 account by the way, and so far so good, tushafika kwa over 81 USD. That means currently tusha secure more than, I think ni more than 50. Sema 45, 50. Ni more than $50, si ndio? Hebu nikifanye hesabu. Kwani hesabu ilianza kunishinda. More than $50 on profit.
Juu 30 times, okay, ni 55 basi, $55 on profit. Juu account ilianzia kwa 25. That's more than $55 on profit. So let me hear from you guys. Nyinyi mmetoka na ngapi? 11 again plus 22 total. Congratulations my G. Ai, naona hapo hivyo mnazivuna. Hiyo inaitwa Kelvin Mutai. Anasema ashapiga another 11 USD again. Total yenye ameshakamata saa hii ni $22. But do you know $22 yet ni pesa kidogo? $22 is a good money. That's over 2,500 Kenyan shillings. Na hizo like ni free. Actually just to execute. The only thing unatumia ni bundles ama your Wi-Fi. But ungeitumia bado kama ungekuwa na trade, si ndio? And as you can see, hapo hivyo mambo iko best. So nangoja sasa nichukue results. Nione nyinyi mmeshapiga ngapi tayari. Are you on profits? Na kama uko on profits so far, uko on profits za ngapi? I wanna see right now. Let me hear from you guys. Mkuu niko na swali. So si lazima red bar ikuwe below 8.6. Tulisema 9.5 on average, but the best ni 8.6. Ukipata iko 9.5 the best. Ukipata imepanda over 9.5 wachana nayo. But below 9.5, both the green and yellow iko tu sawa. So derive.com anasema nimekutext WhatsApp, haina shida mkuu, nitaenda kuangalia. 14 USD mkuu amesha secure. Aya. Mi ni noma si noma from 1 USD to 32. Huyo anaitwa mzee. Hiyo nayo ni noma. Mkuu niko na swali so lazima hiyo nishajibu. Plus $11 more to the moon. Nyinyi mkikosa kupigia wasee makofi sasa, hiyo ni pupa. Hiyo ni wivu mko nayo. So huyo ni Hector. Tuko na Simon Nairuki anasema ashapiga sama 14 USD. Ya derive.com anasema nimekutext, haina noma mkuu, nitaangalia. Jose anasema I was doing good from 60 to 140 but I'm back at 57. Oh my god. Nini imehappen tena? Ulikuwa umeanzia 60 to 140 alafu umerudi nyuma tena to 57. So let's hope for a recovery to come. And I wish you all the best my G. Lazima tukonke. Lazima hapo hivyo tukonke. Mnite huyo naye ni mnoma. Okay, haina shida, tunatumia the same strategy by the way. Aya, so confirmed 160 cent to pocket investments. The deposit, my deposit 160 ni pesa ngapi by the way? $1. Naona amepiga $1 hapo hivyo, ni ukweli by the way. Naona ali deposit $160 hapo, 160 Kenyan shillings. Sijui kama ni yeye amenitext, sijui, I don't know. But let's continue and hope for the best from this. Nimeshamaliza, nitaingia hapo hivyo kwa WhatsApp nione vile mambo iko. GREENPRINT to the moon, nashukuru. Motivator from nikiwa form 2. Kwani nimezeeka pia mimi? Sasa yuko form ngapi mtu wangu? Aya, usinifanye nijione mzee hiyo design. Ati uko motivator from form 2. Sasa yuko form ngapi mzee? Ama ulimaliza? Hebu sema first year. Nimezeka hiyo design. Kwani I've been to this game for how long? But then nilianza kitambo. Anasema alianza kuni basi nimezeeka. Hata mimi nimezeeka. Right from form 2 sasa kwa first year. Anasema nimekuwa motivator wake from form 2. Oh my god. All right, that's how we've managed to grow. So this is 81.06 USD right from 25, and you already know how we do it by the way. Wewe ndo mzee. Manze, hiyo ni noma. Sikuwa najua nazeeka kwa game hiyo design. Kama nilimotivate msee akiwa form 2 na sasa yako first year na bado tunaendelea. I think mambo hapo huo naendelea kuzeeka. Nafaa sasa kuanza kuacha usukani. Niachie nani usukani hapa hivi? Ama ni hiyo $1 to $32. So that's how we have managed by the to grow our account so far, so good. So nataka bado tuendelea and we hope for the best, although kumekuwa na some fluctuations, but of course we always manage. I like the way
you are friendly to us. Ni aje Collins? Manze hapa hivi kwani yeah, hapa hivi inakuwaga interactive session by the way. It's interactive session first of all. Na it's interactive session as well. It's a trading session as well. Hatuwezi kuja hapa hivi kubonda sasa aje. Haya, umesema PDF unatuma wapi mkuu? Mimi ni beginner. Right, so let me just show you the channel. Kama wewe ni beginner, enda pale hivyo kwa your browser, search t.me/derivlibrary. t.me/derivlibrary. Hapo hivyo currently I think tuko, hebu nione bedi tumefika subscribers wangapi kwa hiyo YouTube, kwa hiyo Telegram channel. Hebu tuone tumefika ni gani? Ndio hii tumefika 34. Haya, naona tayari but sijaweka hizo PDFs. Kuna vile kuna moja iko na ka error, so nataka edit hiyo error, alafu nisha edit that amazing error. Sasa nita upload hapo hivyo. Naona tayari kumbe mko ndani na sijawekea anything. So this is the, sijui kama mnaiona vizuri. Sijui kama inaonekana vizuri. Sijui niwekea aje muione vizuri. Ama ni zoom out. Ni zoom in ndio hiyo. Inaitwa hivyo binary trading strategies. Hivyo. Enda usearch hivyo utaiona. Iko na logo ya black imeandikwa deriv. Yeah. So this is the URL to the same. Unaweza enda hapo kwa browser yako search t.me/derivlibrary. Utaicheck. So hapo ndo nitatuma the PDF. So si tunaweza endelea sasa. Now let's go back to our tool. Hapa hivi hata isha change. But before it change unaona nilesaikiwa saka kitu ka 7.79 USD. Account so far iko kwa 81.06. So let's continue. Tumebakisha 20 plus 50, that's around $70 to hit our target. So we should be more of fast. Tunafaa kuharakisha kidogo. Tunafaa kuwa na speed yenye iko higher kidogo kuliko yenye tuko nayo currently. Tuone kama tuta hit our target. So let's see. Tunaendelea bado. Kimbieni $100 sawa. Haina noma. Acha tuone vile iko basi. Watu wangu wa TikTok, kwani nyinyi execute? Sijaona mkituma results zenu hapo hivyo. Kwani nyinyi execute hapo hivyo? Kwani nyinyi hii hapo hivi kuna noma inatokea mahali my G. We have 3, we have 9. Hapo hivyo ni noma. Twende kwa ingine. Any other volatility suggest hapo hivyo chini. Act hapo hivyo mambo ni noma kiasi, suggest another one. Suggest another volatility tukimbia, of course. Tufanye mambo yetu and we hope for the best. Hapo hivyo kuna msanii anasema tuangalie 25-1S. Yako hiyo side nyingine anaitwa Eric Evarist. Ni aje mtu wangu. I hope uko fit. I wish you all the best by the way. So this is 25-1S bado. Hiyo haiwezi mtu wangu. Hapo hivyo hiyo ni noma. Twende kwa ingine. Twende kwa ingine. Msuggest hapo hivyo chini nataka kukimbia teketeke. Once you suggest na kimbia. Mkisuggest na kimbia hapo hivyo teketeke na i-check out. Nione vile mambo iko. Ukisuggest na kimbia hapo hivyo teketeke. This is bado. Acha tuende kwa ingine. Tuna maneuver from one volatility to the other tukiona vile mambo iko. Tuna maneuver from one volatility to the other tukiendelea kuona vile mambo iko and hopefully mambo iko best in the world. So this is it. Bado sindio? Hii bado sindio? That's 5 and hiyo bado. Wacha tuende kwa ingine. Tunazichambua tu hivyo mdogo wakuu. Na hakuna pressure. Hapa hivyo hakuna pressure hata kidogo. Hiyo 15-1S mnasema nimeona. Wacha tuone. Hiyo 15-1S mnasema kwani inakaa aje? Hiyo 15-1S mnasema kwani inakaa aje ndo hii? That's 0, that's 8, that's 5. 5 inachoma my G. Hapo hivyo 5 ni noma. 5 ni noma. Another one, mlete ingine hapo hivyo tuone. Hebu mlete ingine hapo hivyo tuone vile iko. That's 8 and that's 7 bado. Tuna grow tu mdogo. Na hapo hivyo hakunaga pupa. So kama wewe unajua ni mtu wa pupa, mtu wangu, this is not the best session for you. Juu sisi tunaendaga na stake kadogo, take profit kadogo. Kila kitu tunaenda na kadogo as a beginner ama as a mkulima mdogo. And tunazipocket tu mdogo as we grow mdogo. So let's see, in case upate any volatility mambo yake iko best manze. Si tutanue tu.
In case upate volatility yenye mambo yake iko best, hapo hivyo utuchanue. That's 2 and 5 bado. Wacha nianze kucha. Hiyo 15-1s nimeona kuna digit yenye ni iko on the opposite side inataka kuchomea. So kuna vile hatuwezi endelea nayo. Maybe useme ingine. 100-1s, hebu tuone, but then iko hapo hivyo kwa 100-1s naendelea kuload. We have 1, we have 9, we have hapa hivi ni normal my G's. Yuko na 1 1 3 and then 7 9. All right, not bad. Not bad. Iko na support nini digits. Imekuwa sawa ya naona 1 3 and then we have 9 na 7. Hizo zote as you can see zina dominate the most hapo hivyo. So let's go to 100-1s guys. Let's go to 100-1s right now and then we're executing on order. Runs ni kidogo za mkulima wadogo. Runs ni kidogo za mkulima wadogo kwa 100-1s. Na napenda vile mko active. That's the best thing you can ever do to keep me keep up hivi nikiwa active as well. Juu sasa mkikosa kuniongelesha hapo hivyo, naweza anza kuchoka, nisikie dizziness and all that, and you already know by the kwenda live for there. Kama hujaijaribu kwenda live for 2 hours, it's not as easy as you might think. Kuongea for 2 hours, kuongea peke yako for 2 hours back to back, it's not as easy as you might think. And currently we have been talking for the last 1 hour and 41 minutes. Na si rahisi by the si watu wengi wanaweza ipiga. So this is a volatility 100-1s and then even an odd and then odd hapo hivyo. And as you can see, I think conditions ziko fully met. Aya, bado tuko kwa naona ni higher my stake to 5% of my account, of which nikiwa 80, my 5% ni $4. So nakuja hapo hivyo niweke $4 and then my target niweke $8 hapo hivyo, like that. Ndio hiyo. So kila mtu ready basi tufanye hii kitu. Volatility ni 100-1s and then we executing on order. Watu wangu hao wengine sijawekea volatility 100-1s. Nilisahau kumbe, na mniambie ni wasahau 100-1s order. Ndio hiyo. It's volatility 100-1s order, like that. So let's wait patiently and really hope for the best from these, and hopefully tunaenda kumeet kwa the moon. Alafu by the kama bado hamjasikia, tuko na challenge tunaanza next week. I think on Monday iko sawa. Next week tunataka kuanzia right from $50 to target kufika hata kama ni $1,000 within the next 3 ticks bila withdraw. 6 trading session, na 6 trading sessions unajua zinatokea wapi? In 3 days tutakuwa na session ya asubuhi na session ya jioni, like vile tu tunafanyaga. Session ya asubuhi, the first day tuliona tunafaa ku make only $100, so right from $50 inafaa kufika $150. Alafu session ya pili as well ya jioni tupige another $100, so from $150 inafaa kulala kwa $250. Session ya pili ama day 2 tunafaa kuanzia kwa $250 to $600, of which tuliona session ya kwanza ama ya asubuhi na ya jioni, hizo tunafaa kupiga at least some $175 ndio to hit our target. And as well, sasa day 3 tutakuwa na sessions mbili as well, of which tutatoa contract from $600 to $1,000. And ukifanya hesabu vizuri unapata pa hiyo siku tunafaa kupocket only $400. So session ya kwanza tunafaa kufocus ku make $200, na kumbuka tutakuwa na amount mzuri 600 by the way to 1,000 itakuwa the easiest. Session ya kwanza tunafaa kupocket something like $200 tufike 800 asubuhi, alafu jioni sasa from 800 tufikisha 1,000 and then we withdraw. So hiyo ndio plan yenye niko nayo next week. So most of you guys mmeniambia nianzie Monday. So I think Monday itakuwa best. Mnaona aje, tuanzie Monday ama tusianzie Monday? Tuanzie Monday ama tusianzie Monday? Tuanzie Monday, Tuesday ama ni Wednesday ama ni Thursday? Juu hizo ndo siku zenye tunaweza anza. So meanwhile, let's do this thing. Currently we are at volatility 100-1s. Nisha set up kila kitu hapo hivyo odd. So let me go to the tool niwaonyeshe how we normally do this. So naona Monday, all right. Hebu mniambie nataka kuchukua votes, and of course nitaweka poll. Actually hebu niweke poll. How do we tunawekaga poll hapa aje? Kwa acha kwanza ni execute hii alafu niweke poll. Hii ishaharibika, 100-1s ishaharibika. Hii screen yangu ni vile sikuwa refresh. 100-1s ishaharibika. 100-1s imeshaharibika. So do you have any other do you have any other volatility yenye mambo yake iko best?
Nataka kuweka tunawekaga aje nini kitu inaitwa, nataka kuweka nini poll. Monday, unaona wase wengine wanasema Monday create highlights, lighting. All right, so let's see. Hello Chris, I've been doing this strategy for a while and let me tell you ina work, but now kuna issues na network. For example, leo inafanya, kesho we nauma nje. Speed test ya latency yako ni right, I will show you 75 1s 100 1s. Sawa, acha niletee option hiyo ya kuweka ya poll, ndio niweke hapo hivyo. So for those are asking about the, let me speed test ndio tuone vile mambo iko. Let me just speed test ndio tuone vile mambo iko, alafu tuende hapo hivyo kwa wenye wana suggest tuende kwa 100 index, tutaenda of course. So wacha kwanza nionyeshe huyu anaitwa aje, anaitwa Moses Muinde my ndio hii latency iko wapi bedhi? Where is my latency? Upload speed, this is upload speed. I think this is it. Unloaded 21 ms and then loaded 38 ms. Kumeshaona ama tufanye another test? Let's do another test tuone vile mambo iko. Ndo hiyo, so it's like that. Inakaa hivyo, so si tuendelee kwa, hope mmeona. And in case you wondering kwani tuko wapi, we are using www.dbotspace.com ku execute ama kuchukua hizi kina bots, analysis tools and all that, and then the bot yenye tunatumia currently inaitwa CMV Probot. So let's go back here tuone volatility yenye iko best. Kuna mwenye amesema tuingie kwa volatility 100 index, so let me see hii volatility kwa aje. Thank you for that. Juu sielewi how unaenda losses ukihit TP. Make sure unachukua entry point from your side. Hata kama uko na device moja itakuwa very simple, itakuwa how you normally do it. Alafu runs ama TP yako uweke times 2 of your stake. Kama stake yako ni 2, eka your TP to 4. Hivyo tu na utakuwa able to hit your target within the shortest time possible. So hapo hivyo imeshaharibika 91s kwenye alikuwa amesuggest. Now let's go to another volatility. That's the one, that's 9. Do you have any other odd number in your dominate? Kama hakuna, where is a we hapa hivi mambo iko best. Kama uja execute na previously, just do something. Currently tuko kwa 91s. Hii nayo ni best by the way. Naona hapo hivyo kuna 3 digits zenye zina support hapo hivyo ku execute on order. So let's go to 91s order. Tuko almost kuhit our target. So manzi hakuna ku give hapo hivi. Let's keep on pushing. Tuone at least kama itafika kwa 150 to 200 USD. Currently tuko kwa 81. But ni kama speed imepungua, but we are hoping for the best. But hapa hivi hakuna pressure at all. So this is a 91s and then we are going for even. Not even but odd. Not even but odd. Ndio hiyo. Aya, wanaumia martingale. What do you mean martingale? Unatumia martingale? Yeah, natumia 1.2, but I highly recommend utumiage 2.1. Sasa when it comes to recovery, hii 1.2 kama uko na account ndogo inaweza kufanya mbaya, but ukiwa na 1 as your martingale recovery, mambo yapo hivyo, lazima nayo ikuwe best. So let me wait for my entry point. Trigger currently is at digit 4. So kila kitu sinaona nimesha set. That's volatility 91s and then we're going for order. So ukisha configure, and this is a CMV Pro, nakuja hapa hivi kwa analysis tool. Uweke the same that you 91s, not 31s but 91s. Haya, hapa hivi kwa select market tutakuja tuchukue the same 91s, na hii ni ya watu wenye wanakuaga na device moja. Msikuwe limited at tumseme mnaangalia entry point from my end. Hapa hivi kwa end yangu kuna kuaga transmission delay, so unaweza ingia either late ama uingie after me nishaingia, juu hii video itakufikia after some seconds juu na stream live na kuna kuaga some delays. So let's do this. It's volatility 91s order. And then my entry point trigger currently is at digit 8. So once utaona the tick pointer imekuja hapo hivi ikaguza the red bar,
unangoja within the next 3 ticks. Not 3 ticks, but within the next 5 ticks. Ikiguza some double odds, that's the confirmation, unaingia. Na ni double consecutive, si ati double zimeachana, double consecutive, hiyo ndio inakuwa confirmation. And then unaingia kwa soko, unapiga runs zako safi 3 to 7, kama uko on profit tunajitoa, but kama bado uko on profit, by the time ufike the 7th run, kuanzia hapo hivyo sasa unafaa kungoja recovery. Once you recover unajitoa kama uko on profit. So let's do this practically and really hope for the best from these. 8 ndio hiyo. Tena haya ndio hiyo, bado 7. 0. 5 ticks zishaisha. Wacha tungoje tena. Let's wait patiently hapo hivyo, kidole ikuwe ready kwa run. Na ngoja 8 ikuwe picked. Ngoja hapo hivyo digit 8 ikuwe, ndio hiyo 8, ndio hiyo 4, ndio hiyo 1. Ikiguza some double odds wa kutu naingia, ndio hiyo. So ingia teke, ingia right now. It's a volatility 91s and we are executing on odd, and so far so good. Nishapiga ya kwanza on profit, ya pili ndio hiyo on profit my G. So sasa ya tatu kama itakuwa on profit, we are hoping that we're going to manze, hapo hivyo tumepiga loss kidogo, but we are hoping for recovery ifanyike, since as you can see conditions are fully met, and as you can see hapo hivyo as well. Niliwaambia hapo hivi ni kugrow mdogo mdogo, hakuna pressure at all. Usiweke pressure na mtu juu unaona na pocket thousands of dollars na wewe hauzi pocket. Hii inafaa kuwa kama motivation. Na kwa wenye wameishi kuambia ati hiyo ka small account yako bro to sijui ukule mandazi nayo, hiyo account hawata believe wakiona tukigrow. Tukigrow pole pole. Sio kama hapa hivi unaona nimeitoa kwa 25, sasa tunachezea na 91. Na target ni $150 to $200 in the next few, and we are hoping for the best from it, by the way. Hata kama tutamaliza some more 30 minutes in the coming 30 minutes to go, lazima tukiti hiyo target. So hebu nione kama execute. I want to see how much have you secured. Aya, bagged some $15 mkuu. Makofi. Nani mwingine leo ame-execute? I wanna see kama ume-execute, hebu tuambie hapo chini wewe umepiga ngapi. Mimi tayari nimeshaongeza ka stake na so far nimeshaanza kupiga tens of dollars. Hiyo ni 10 USD, 10.2. 10.2, account ishafika kwa 91.26. So let me hear from you guys. Na sijui +8 Kelvin Mutai, makofi kwako. Nani mwingine hapo hivyo? Who else mwenye amesecure ka kitu? I wanna see. But then nataka kuweka sasa, sijui mtu unafaa kuweka nini aje. Nataka kuweka kitu inaitagwa poll. So sijui poll nafaa kuiweka hapa hivi aje, hapa hivi kwa live. Hapo hivi tuko na +8, +2, makofi, Jan Shadrack. Mambo iko best hapo hivyo. Kama ume-execute unaweza confirm hapo umepiga positive ngapi? So far uko on positive ngapi? Just for me mambo iko sawa. As for me mambo iko sawa, niko on positive 10.2, and cumulatively nimegrow account right from 25, currently tuko on 91. That means tumepiga over, I think 60, is it 55 or 65? I think 65 USD on profit. 65 USD on profit right from 25. Currently we are at 91.26. So let me hear from you guys. Kama ume-execute confirm hapo chini before tuendelee kwa the next one. Actually hii imesha change, so we can no longer execute nayo. Maybe tutafute ingine. We can no longer execute na hiyo 91s. Maybe tutafute another volatility, and hopefully we are going to hit our target. So tuendelee, si ndio? Nataka tuendelee sasa, tuende kwa ingine. Nataka sasa tuendelee hapo hivi, tuende kwa another one. Nataka tuendelee. Let me pick this phone kidogo. Watu wangu wa TikTok na kama. Acha nichukue simu iko hapa hivi. Hello. Wara. Bye.
We are officially back. Niaje? Niajeni? Mlikuwa mnatoroka mnaenda wapi? Tuko back. Niko back. Tuko back. How do you do? So let me hear from you guys, umepiga kakitu ama bado? I hope bedhi nasikika. Umepiga kakitu ama bado? Mmepiga kakitu hapo hivyo ama bado? So far so good, right? Right from mali nimeanzia, mimi mambo yangu hapo hivi iko fiti ajabu. Nishafika kwa $91. It's refreshing. Let me just refresh it fully. Nilikuwa nimeshatoka kidogo kwa hiyo tab. Acha ni refresh fully ndo tuendelee. Plus 8 USD. I'm grateful. Congratulations, anaitwa Rush Genius. May we all meet at the moon. Alafu ukipata any other volatility yenye imesha meet conditions, hebu tuambie hapo hivyo teketeke. Ukipata any other volatility yenye imesha meet conditions hapo hivyo, hebu usisahau kutuchanua. Tukimbia hapo hivyo teketeke. Alafu tunafanya this in the next few minutes. Alafu sisi tujitoe. Tunatoka in the next tunatoka 13:30. Sasa tuko 13:10. So 20 minutes to go. Mali tutafika ndo tutastopia. 20 minutes to go. 20 minutes to go my guys. 20 minutes to go my guys. 20 minutes to go. 20 minutes to go and hope for the best from these. 20 minutes to go. That's 3 and that's 5 and that's 9. Hii iko aje? Bado 20 minutes to go. 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 Tuchambue in case upate volatility yenye imesha meet our conditions. Unaweza tuchanua hapo hivyo teketeke. 20 minutes to go. 20 minutes to go. So let's see. That's 1, that's 5. That's manzie. Siji kama mnacheki hiyo volatility 10 index sahi. Someone confirm 10 index. Someone a confirm hapo kwa 10 index. Tunapiga some few more runs. Alafu sisi tujitoe. 10 minutes to go. So tunatoka 13:30 sharp. So that's 10 index and then we're executing on order. 10 index order. 10 index order. So kuja hapo hivi kwa boti yako. Kuja weka volatility 10 index and then cheza na odd. 10 index order. Kuja hapo hivi weke 10 index order. Ndio hiyo. 10 index order. So unaona kila kitu hapo hivi kwa best. Our entry point trigger iko kwa digit 6. 10 index order, our entry point trigger iko kwa digit 6. So once 6 itakuwa picked, I will show you how we normally do it like a pro. It's 10 index order. 10 index order. 10 index order. Digit 6 is our entry point trigger. So let me wait patiently and really hope for the best from these. 10 index order entry point trigger is at digit 6. Once digit 6 is picked, unangoja the next 5 ticks, ukiguza some double odds consecutive zinafuatana 2 odds, unafinya run. Bot name CMV Pro. If you don't know, unazipata pale hivyo kwa www.dbotspace.com. Ndio chukua bot inaitwa CMV Pro. Ndio hiyo. Piga screenshot. Ndio sasa ni execute. Currently I'm waiting for my entry point. 10 index even. 6 iguze tu hivi ni kuonyesha how we normally do it. That's 7. That's 5. That's 2. That's 1. That's 9. Alafu tunaanza challenge Monday to grow right from 50 to 1000 in 3 days. Ndio hiyo 6. Ikiguza some double odds tunaingia. Ya kwanza ndio hiyo. Alafu hiyo ni even. Bado. Hiyo imeshapita. Acha tungoje tena our entry point trigger ikuwe picked. Ndio hiyo 0, sign of the red. Ya kwanza ndio hiyo odd. Alafu ikipiga odd nyingine hapo hivyo bado. Ya kwanza ndio hiyo odd. Alafu let's wait. Another entry point trigger ndio hiyo. Ya kwanza ndio hiyo odd, alafu ya pili ndio hiyo odd. So finya kitu mtu wangu and really hope for the best from these amazing execution. Ya kwanza of course niliwaambia ukiingia vizuri lazima upige profit. So conditions bado ziko fully met. So executions ni kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target unajitoa. Hizo ni 2 back-to-back wins, 2 back-to-back wins, 3 back-to-back wins, already target hit. Na our account rate for mali ilikuwa kwa 25, officially tushafika kwa 100 USD. Si mnaona hata nyinyi si rahisi hivyo, saa nyingine inakaa
right from 20 ukiconsider everything, ukiwa na discipline hapa hivi, hatusemi kuhusu kubahatisha. Ukiwa disciplined itakuwa ngumu sana kufika kwa 100 within the next few minutes. Lazima umalize some hours, and as you can see right from 20, hii ni 20 ya ngoa 25. Sasa hii tumefika kwa 100 USD after 2 hours. Just imagine, hizo ni ngapi? Hiyo ni 75 USD secured, right? Yeah, so we are officially at 100 USD. We are officially at 100 USD. Alafu ya mwisho tumepiga some back to back wins by 3 of them. So kwenye umeexecute na mimi hapo hivyo mnaweza confirm niambie so far nyinyi mmepiga ngapi. Bado nataka niendelee nayo by this since naona mambo iko best. And then yeah, tuone vile mambo itakuwa. It's still 10 index and then we're going for odd. It's still 10 index and then we're going for odd. Naona hapo hivyo kuna jamaa ananiambia TP reached. Umepiga TP ya ngapi? Hebu tuambie hapo hivyo chini kwa comment section. Let me plus 8 USD. Congratulations. Wewe nani mwingine hapo hivyo ameexecute? I wanna see. Kama umeexecute umepata ka kitu, comment down below tuone so far uko wapi. As for me, right from mali nilikuwa nishafika kwa 101 as you can see. Na mambo iko best 101.40. Kia mimi wacha nijipigie makofi juu ampendi kunipigia makofi. Mimi nawapigianga makofi na nyinyi amnipigii. Mbona guys, got name jina yake ni CMV Pro. Kama maybe hujasikia ni CMV Pro, utaipata pale hivyo kwa dboardspace.com. Meanwhile, let me reset my previous executions. Zimekuwa back to back profits and nifanye another entry point timing. Na hii inaonekana iko na Kismart Ajaba. From 1 USD to 48. Nimetuma pick WhatsApp. Haina shida MT5 nitacheki. Najiita MT5 kwa nini sasa? Nuko huku kwa derivative. So let's see. This is 10. This is 10. This is 10. This is 10 index and my entry point trigger currently is at 4. So kila mtu ready for kurun. Kila mtu kidole ready kwa run. Entry point trigger ni digit 4. Once you pick digit 4, kuna mjamaa ametoa $1 to 48 na nyinyi mko hapo hivyo tu mmetulia. Haya. So that's 0. Tungoje 4 hapo hivyo ikuwe picked. That's 4. Haya. Tungoje. Ikiguza manze sijaingia. Nimesha pick so some double odds. Odd ya kwanza ndio hapo hivyo kwa 5. Kidole ready kwa run. Ya pili ndio hiyo. So finya run. Let's go. Kama bado hujaingia you can still wait for your own entry point trigger. Of which tumesema bado ni 4. Ukiona 4 imekuwa picked, ngoja within the next 5 ticks. Ikiguza some double odds zikifuatana. We execute ASAP and hope for the best from these. And so far nishapiga some 3.44 USD. Some 6.82 USD. Wacha tuone kama kuna ingine hapo hivyo tutapiga. Tumebakisha some 3 minutes to go. Manze. Hapo hivyo tumeuma tumebakisha some 13 minutes, sorry. 13 minutes to go. Hapo hivyo tumeuma nje. Ingine hapo hivyo tumeuma nje. Hebu tuone kama conditions bado ziko sawa. Naona kila kitu hapo hivyo bado iko best. So sielewi the reason why tunapata some fluctuations, but of course we are hoping that we're going to recover ASAP. We are hoping that we're going to recover ASAP. Hapa hivi hakuna haja sijia. Hakuna kupaniki ndugu yangu. Ukishaingia unatulia, unafanya mambo yako, you hit your target and unatoka. Ngoja the TP kutoe kwa soko. And right now we have managed to secure some 11.25 USD. Account imeshafika ndo hii 11.25, although nime experience some few fluctuations, but hiyo ndo results yenye nimepata, some $11.25. Hiyo ndo profit yenye nimepata. Account sasa inachezea kwa 112.65 na ndo hiyo. So far tunaweza sema so far so good. So mnaona aje? Tuendelee ama nyinyi mmetosheka na profit? Should we continue ama mmetosheka wakuu? Mimi nimefika 112 but na feel bado naweza endelea, but wacha tu tuone. Na feel bado naweza endelea, at least nifike 150 mali tulikuwa tumejipromise. 150 iko tu sawa, si ndio? Right from 25 to 150. So bot ni CMV Pro, for those who are asking, bot ni CMV Pro. So mnaona aje waku, tuendelee ama tusiendelee? Alafu kuna hiyo flipping challenge yenye nimesema inaanza Monday. Tunaanzia kwa $50. Target ni kufika kwa at least $1,000 within the next 3 days. Alafu kwa hizo 3 days tutakuwa na 6 trading sessions na zitakuwa live. 6 live trading sessions. Sasa
So make sure hii hautakosa my G. Make sure that hiyo hautakosa. Make sure that hii haukosi. Make sure that hii nayo ukosi. Right from hebu tuende kwa events kwanza. Tuende kwa another volatility. Mamis girl ni aje na kucheki. Wewe umechelewa. Currently tushatoa account rate from 25 to 112 na bado tunasonga. So this is bado. Hebu tuone ingine. Kiwa kulima wadogo, vitu realistic, vitu real hapa hivyo. That's 100 on S. Unaiona aje by the? Wewe mnaona aje 100 on S mnaiona aje? Tuko na 3, tuko na 5, tuko na 7 na tuko na 9. So we can try to use these. Unaona hapa hivi odds zimedominate the most kwa soko. So most probably hapa hivi lazima ukuwe on profit ukiexecute. So let's go to 100 on S kwa boti yako. Hizi ni za mwisho, hizi ni runs za mwisho. And we are really hoping for the best. So it's 100 on S order. Stake kangu acha nipandisha to 5% of my account as well, which is 5, but si lazima ukuwe na 5%, but unaweza hata cheza na below, usijiweke pressure. So that's it. 100 index, 100 on S, and then odd 5 is my stake, 5 is my second stake, 1.2 is my martingale, and then my entry point trigger. My entry point trigger iko hapo hivyo kwa digit 6. So kuja hapa hivi set volatility 100 on S. Set volatility 100 on S. Kuja hapa hivi weka kitu volatility 100 on S like that, and then we'll be using our 6. We'll be using our digit 6 hapo hivyo. Ulisema tunamaliza na over and under. Sawa, tunamalizia. Thanks so much anaitwa Runduku kwa kunikumbusha. So let's wait for these amazing 6. So after 6 imekuwa picked, of which ndo entry point trigger yetu. After imekuwa picked tunangoja within the next 3 ticks, not 3 but 5 ticks. Since in your order unangoja within the next 5 ticks. Ikiguza some double 2 odds, unakuja hapo hivyo unafinya run, una execute and you hope for the best. Ikikosa kuguza as well unazangoja the next round. Haya, so 2 consecutive odds lazima ziunguzwe ndo ufinye run. Right after imeguza your entry point trigger, which is digit 6, the red bar sahi currently. So wacha tungoje kila mtu kidole ready kwa run. Na by this sijaongeza nini? Sijaongeza my target. My target inafaa kuwa at least 10. Ndio mambo ikuwe vulai hapo hivyo. Let's go back to 100 on S. Tuone vile mambo iko. And then I will be uploading this amazing session kwa my YouTube. Kama maybe umekosa my previous sessions, you can always check them out. So this is so let's wait. Digit 6 ikuwe picked hapo hivyo. Unaona hapo hivi odds zimedominate the most. So most probably lazima utoke na kakitu. So that's 0, that's 1, that's 8, that's 1. Na ngoja 6. Hiyo ni 0, hiyo ni 5, hiyo ni 1. 6 ndio hiyo. Ikiguza some double odds, odd ya kwanza ndio hiyo, odd ya pili ndio hiyo. So finya kitu mtu wangu. Let's start executing right now and really hope for the best from this amazing execution. Na conditions bado naona ziko fully met. So most probably hapa hivi lazima upige your TP na mambo ikuwe best. So far niko on positive 4.45 na bado nasonga. So far niko 8.668 na bado nasonga. So far nimepiga negative kidogo, but I'm hoping for the best from the same. Hapa hivi mtu wangu ni kukaza tu, but hapo hivyo sijakaza sana by the way. Kuna time nilikaza, ulisema ndo malizia na over and under ya nimeona. So that's it. Another TP hit. So far tushafika kwa 125. So that means by the way tumebakisha only $25 to hit our target. Hizo ni executions kama 2 ama 3 hivi. What do you think about that? What do you think about that? Only martingale natumia. Yeah, natumia martingale ya 1.2. Bot name ni CMV Pro. And that's it. Try it another TP. Naona akisema ameshapiga positive 7. Congratulations my G. So wacha nikaribia nifike at least 140. Alafu sasa tumalizie na over and under. Sasa wacha tumalizie na over and under. Hapo hivyo. Hii hata isha change, so let's go to another volatility. Nishafika kwa 140. Nitamalizia na over and under nifike $150. Hivyo tu pole as we grow, right? So let's see, that's hiyo 10 on S by this yet ni kabaya sana, but mambo yake kidogo ni noma. Kwa nini comments zenu zinafika saa hii?
We ebu mbona comments zenu zinafika late? Watu wangu wa YouTube, kuna saa niliuliza tuende live saa lini? Naona hii saa hii ndo inafika, anasema Monday. Mbona comments zenu zina delay? Mbona comments zenu zina delay ama mnatuma tu saa hii? Mbona comments zenu zina delay huko hivyo kwa YouTube? So let's continue. This is our volatility 10 index. Nataka kuexecute na even kwanza. Nimechoka na order. And this might be the last execution hapa hivi by the tukitumia even and odd. So hiyo ingine tutafanya na over and under. Sasa guys, and I hope that mambo itakuwa best. So currently tuko kwa 50 index. Currently tuko kwa 50 index. Currently tuko kwa 50 index. Currently tuko kwa 50 index guys. Currently tuko kwa 50 index. Currently tuko kwa 50 index. Kuja hapa hivi weke 50 index and then we're going for even. And ni plain index. So hapa hivi si unajua kwa plain index hakunaga huu. Hapa hivi nayo lazima uvune kitu as long as hauna pupa. Events ziko the best when it comes to pocketing some greens back to back. So this is a volatility 50 index. Hata isha change, achana nayo. Sijaribu kuingia. So tuende kwa ingine. This is a volatility 25 1S. Inakaa aje 25 1S. Let's go to another one tuone. That's a volatility iko sawa. 75 1S, 75 1S, 75 1S. And this is the last one yenye tunapiga bedina over and under. Hizo zingine hii ndo the last one tunapiga na even and odd. So just make sure kama wewe ni team even umeexecute. Kama wewe ni team even, just make sure umeexecute nayo ASAP. Kama wewe ni team even, at least make sure umeexecute nayo ASAP. And then we hope that you're going to hit your target. Alafu kama wewe ni team odd ama kama wewe ni team over and under, tunamalizia na over and under. Sawa. So this is a volatility 75 1S and then we're going for even. So tukuja hapa hivi kwa tool tuweke the same 75 1S even. And we really hope for the best from this amazing execution. It's a volatility 75 1S and then we're going for even. So what we're going to do, we are waiting for our entry point trigger which is currently at digit 5. So once digit 5 itakuwa picked, so now hiyo ni 6, hiyo ni 8, hiyo ni 7 hapo hivyo. Hiyo ni 0, hiyo ni 3. Tunangoja digit 5 ikishakuwa picked, kidole iko ready hapo hivi kwa run. Ikishakuwa picked, tunangoja within the next 3 ticks inaguza an even number. Ikishaguza an even number, unafinya. Apart from the blue bar, usiingie na blue bar by the way. Kama itaguza the blue bar usijaribu kuingia. Ndio hiyo 5 hapo hapo ningeingia imeguza the green bar. Ndio hiyo 5 tena, that's 9, that's 0. Hapo hivyo singeingia. Wacha tungoje tena. Sign ni 9. 9 is my entry point trigger currently, so let's wait. Ndio hiyo 9 4. So finya kitu mtu wangu and hope for the best from this amazing execution and hopefully kila mtu tunafika kwa the moon pamoja. Ya kwanza imeanza on profit, ya pili hapo hivyo umepiga loss but you're hoping for recovery fanyike since naona bado our conditions are fully met. We have 0, we have 4 right there. Tuko nyingine kweli? Yeah. Mambo iko best hapo hivyo. So most probably we are hoping at least to hit our target. So far tuko at 9.02 USD, but hapo hivyo nayo nimekaza, kuna mahali imeenda some ogopa sana my G. So currently we are at 75 1S, unaweza execute na even hapo hivyo and then you hope for the best from the same. Na account yangu ishagonga kwa 139 USD, 13.81 hit 139 USD right from 25. So that means already shapiga more than 100 USD on profit back to back live my guy, live. So unaona tumefika 139. So nataka tufike kwa 150 tukitumia kina over and under and we hope sasa for the best from this amazing execution. So wacha sasa tumalizie na zile strategies zetu za over and under. So kwenye wameishi kuuliza about over and under, this is a session, but kama bado huja execute, okay, hii 7 inaweza change, but let's go now to over and under ya plain index first. This is over and under, this is over and under. Nataka tuifanye hapa hivi na few over and under. Unafaa ku make sure hapa hivi tuko na perfect example ya over and under. So let's start officially with trading something like over 1.
So hapa hivi when it comes to over 1 ama over 2, you should make sure that kuanzia 0, 1 and 2 and maybe 3 zinachezea below 10% zote. Hata kama unataka kutrade on over 1, make sure kuanzia 0, 1 na 2 and maybe 3. Si ati lazima, maybe 3 ichezea below 10%. So, kama sasa imesha change, but of course to execute na. So just make sure kama una trade on over 1, make sure 0, 1 and 2 zinachezea below 10% and the yellow ama the red bars kwe among them. And as you can see, the red bar tayari kwa hapo hivyo kwa 0. As well, make sure kuanzia kwa 3 to 9 kuna at least 2 11% and above ama digits zenye zina approach the same. And as you can see, currently you have 4 iko na 10.6, so hapo hivi I fully meet since hata unaona 1 imesha change. So tunaweza tafuta another volatility yani kuonyesha how we normally do it. Ukuwe ni beginner, ukuwe ni pro, hizi strategies zina work kwa kila mahali. Sasa so that's bado aya. Hapa hivyo imechoma, hebu tuende kwa ingine hapo hivyo tuone vile mambo iko. That's a ngoa. Bado hii iko sawa ku trade under 8 but si execute nayo currently. Butuone. Bado aya ndio tuende kwa 10 index basi teke before we change. Kila mtu aende kwa 10 index. So conditions ni easy. Make sure 7, 8 and 9. Hii ni ya kutrade under 8. 7, 8 and 9 and maybe 6 zichezee below 10% and as well kuanzia 5 to 0 kukuwa at least na 2 11% and above. Alafu hapa hivi kwa 7, 8 and 9 ama kuanzia 6 kama una trade under 8, make sure 7, 8 and 9 at least kuna the yellow bar ama red bar ama both of them. And as you can see currently hii imesha meet the conditions. So utangoja the tick pointer ikikuja kwa the list. Bora usichukue none as your entry point by the way. Unangoja the digit between 7 ama 8 yenye ni the least appearing ama yenye kuna the red ama the yellow bar, hiyo ndo utachukua. And currently tutachukua the digit 7 since it's the least appearing among the 7 ama 8. Hizo ndo mostly si utumia kama entry point trigger, but sasa unaona zinachezeana ziko to the same. So let's use 7 and I show you how we do it like a beginner ama like a pro. So let's go to volatility 10 index. Tuna trade on under 8. So 10 index and then hapo hivi weka over and under and then sasa hapo hivi tunakuja hapo hivi tunaweka under. Tunapiga tu runs kidogo hapo hivyo under. So let me lower my I think kwa tu sawa hapo hivyo kwa 5 it's under 8. So hapo hivi kwa prediction wewe unacheza na under 8, but as well kama maybe unataka automate your trades more, unaweza kuja hapo hivi uchukue bot inaitwa usitumie CMV Pro. Kama maybe unataka ijipikie entry point itself, unaweza kuja hapo hivi upick bot inaitwa U8 kama unataka kutrade under 8 na U7 kama unataka kutrade under 7 automatically. Sasa hii inakuchukuliaga entry point itself. So let me just show you how it works. U8R67 kuja hapa hivi uweke the same volatility which is a 10 index. U8R67 ndio ipata hapo kwa dbotspace.com. Hapa hivi unaweza achana nayo kwa contract type, achana nayo. Hii bot ni automated so inajua kitu ya kufanya, but hapa hivi kwa stake wacha mimi nicheze na only $5 as my stake like that. And then take profit wacha ikuwe tuka $5 hapo hivyo. And then martingale wacha ibaki tu vile iko. Kila kitu hakuna kuweka prediction kwa hii bot, but inakuwa automated, inajua kitu ya kufanya. Inaitwa U8R what? R67 I think. R67 unaweza icheck. So after that sasa utakuja tu click run randomly. Hakuna eti kungoja kitu inaitwa sijui entry point and all that. No. This bot is 100% automated. So utakuja hapa hivi ufinye run, itaanza kuji-execute yenyewe, but make sure hizi conditions ziko met right before and as you can see kila kitu iko best. So ukifinya run inaanzaga kuscan some entry points, ina scan. Let me just show you. Hapa hivi tunaona ina scan, ikapata entry point ina execute, ikipata entry point ina execute, ikipata entry point ina execute. So that's how this amazing bot works. Until ipate entry point ita delay. Hakuna ku execute, unaona bado ijarani any single run. So until ipate entry point ndio ita execute. So let's see and hope for the best from these. Tunaweza as well fuatilia hii tick pointer ikikuja hapa hivi kwa 7 ama 8. Utaona iki execute. Ndio hiyo by the way ime execute. Ukiangalia the last digit ilikuwa picked, ilikuwa hapo hivyo digit I think imechukua na 9. Alright, so 9 bado iko sawa.
So hapo hivyo tumepiga loss kidogo, but ina recover na nini digit yenye iko na higher payout. Let me just show you. Acha tufuatilia kaka tick pointer tuone, but sipendi ku execute sana na over and under since zinakuwaga less risky predictions and most of the time unaweza jipata umepiga some more negatives. Kama uoni, kimbia pale hivyo kwa YouTube, jina ni GreenPrint-KING. Ndio hii tayari tumesha recover, tunaendelea ku execute pole pole. So unaona, although hatuja recover fully, but ukiangalia hapo hivi imekuja ika recover na higher payout na martingale as well. So let's continue. So shida ya over and under kitambo ufike kwa your target. Unaweza execute kumbe umeexecute sana na bado hujafika anywhere. Una execute na kumbe bado hujafika anywhere. So unaona another profit hapo hivyo. Hizo ni profits. 3 profits na 2 losses na tuko negative so far. But you're hoping for recovery. Kumbuka hapa hivi no pupa. Sawa. So let's see. Bado tunapiga until we recover. Tunapiga until we recover. So let's see. Bado it's waiting for the entry point trigger. Endelea kuscan hapa hivi. Endelea kuscan the entry point trigger hapa hivi. Ikisha pick the entry point trigger inakuja hapa hivi, ina execute ASAP. Sasa. So waku, that's the hiyo ndo mnaweza tumia, inaitagwa aje hiyo bot by the way. Inaitagwa U8R67. U8R67 mnaweza itumia hapo hivyo ku execute nayo. U8R67 bot mnaweza tumia hapo hivyo ku execute nayo automatically kwa under and over, but I highly recommend kama unataka some profits zenye ziko consistent, I think ukifocus na something like even and odd, mambo itakuwa much better. So that's how you can always do it like a pro by the way. So acha kwanza ni that's how you can always do it like a pro. How you can always do it like a pro. Unapiga runs zako polite ukijitoaga. Sasa guys, so let me hear from you. In case you have any question, just feel free kuuliza. In case you have any question manze, just feel free hapo hivyo kuuliza before we continue. In case you have any question, just feel free hapo hivyo kuuliza before we continue. Sasa just feel free uniuliza hapo hivyo before tuendelee sana. In case uko na any swali, let me hear from you guys. In case you have any question, just feel free hapo hivyo ulize before tuende sana. In case of any question, hebu tuone anauliza aje? Anauliza aje? Hebu umefika, hebu rudia, nirudie conditions ama nirudie nini? Mkuu, unajua kama ile volatility ni mbaya. Volatility gani? Hebu tuone. Over 3 umefika ngapi? Currently nimepata $2 tudogo tu, si ati nimesecure mingi. Juu niliwaambia hapa hivi the more una execute na like there once more umeexecute once more like hapo hivi una executing kidogo alafu unajitoa. Sawa. So let's see. Una executing kidogo alafu unajitoa. So acha nichambue ingine hapo hivi nione. Actually let me reply messages ziko hapa hivi and then I'll be back in a few. Let me reply some messages right here and then I'll be back in a few. Tunapiga some few runs alafu tunajitoa ASAP. So let's see. Aya, tuende kwa ingine. Swasha ni aje? Unasema aje mtu wangu? How do you do? Swasha, how do you do? Swasha ni aje? Kwani simu yangu inaisha moto? Shit. My phone is dying. Where is my charger? Swasha ni aje? Niambie nisikie. Nasema aje mtu wangu? Uko fiti? Tunatumia CMV Pro. Anasema mwenye alituacha, hebu nirudi kwanza kwa the site. Hizi messages hazitaisha leo. Anasema alituacha wapi? Anasema alituacha kwa, acha tuingie kwa site tuone. Tuliniacha 36, umefika ngapi? Hebu tuone. Barana way, it's loading. Alafu by the way, kama mnataka hizi, unaona hii prompt kakuambia continue. Kama unataka katoke, utaenda sasa kwa the official
derive site, will accept hizo terms and conditions, alafu sha accept itaacha kukuambia sijui continue and all those. Sasa tutakuja hapo hivyo, and then currently hebu tuone mahali tuko. Currently ilifika 144, I think kutoka na ka $5 hivi pekee, ka $5 hapo hivyo pekee, na tulimanage kufika 144 plus. So let me hear from you guys, let me hear from you guys. Nataka nipige sasa ya mwisho, alafu mimi ni tumebakisha only few dollars hapo hivyo tufike kwa 150. Wacha hiyo tumalizie na even and odd basi, alafu mimi nijitoe. Swasha ni aje? Hebu ni DM. Anaitwa Swasha. Swasha uko hapo? Hebu ni DM tuone. This is a 101s. Let's see. That's 1 and that's 6 bado. Let's go to another volatility hapo hivyo. That's 5 and that's 8 bado. Let's go to another volatility right here. That's 3 and that's 2 bado. Let's go to another volatility tuone vile mambo iko. Nataka tuimalizia hapo hivyo juu hii over and under itatukalisha hapo hivi. That's why sipendi ku execute nayo. So far niko 144, only remaining 5 USD hapo hivyo. And we really hope for the best from the same. That's 75 index. Let's see. That's 0, that's 4. Mambo si bad. Tunaweza ingia na 75 1S. Hii ni ya kumalizia wakuu. So hii ni ya kumalizia. Tuende hapo hivyo kwa 75 1S. Leo sijachoka sana by the even and odd, but kuna mahali nafaa kukimbia. So tuko hapo hivyo. This is 75 1S even and odd, 75 1S even and odd. Kuja hapo hivyo weke 75 1S and then even and odd, alafu hapo hivyo ende na even like that. 75 1S even and odd, alafu hapa hivi even, and then our stake wacha ikue $3. Another stake hapo hivyo wacha ikue $3 ndio ikue easy ya kwetu kuhit our target. Ndio sasa our take profit tuweke $6 zenye zimebaki tufike kwa 150. And hizo kila kitu iko best, and then our martingale acha tuweke $1.2 like that, and then yeah. So this is how you can always do it like a pro. Entry point yetu iko hapo hivi kwa digit 5 wakuu. So once utaona digit 5 imekuwa picked, these are 75 1S, 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 and then we're going for even, right? 75 1S ndio hiyo. So let's wait for this amazing tick pointer ikuja hapo hivi guza digit 5. So ikisha guza digit 5, so you already know how we do it. Let's see digit 5, and then in 3 ticks ikiguza any even number tunaanza. Na hiyo sasa ikikuacha nyuma mtu wangu sijui uta execute na gani juu unaona hapo hivyo 0, 4 and 8 na zote ziko fiti adds up. So let's do these and hope for the best. These hopefully ndio hiyo 5, and then the manze sijaingia. Acha ningoje tena digit 5 hapo hivyo ikuwe picked, and then ikipick 5 in the next 3 ticks ndio hiyo 5 ndio hiyo tuingie. Let's click run right now and really hope for the best from this amazing execution. Ya kwanza hapo hivyo nimeuma negative, but I'm hoping that mambo itakuwa best. Hebu nione bot yangu nimeset martingale ngapi. Martingale iko tu sawa. So tunaweza endelea hapo hivyo and hope for a recovery as soon as possible. We have 4 and we have 8 hapo hivyo as the most appearing. So we are hoping for the best from the same. Let's see. Kama bado hujaingia entry point iko hapo hivyo kwa digit 5, Kama bado hujaingia entry point iko hapo hivyo kwa digit 5, piga runs zako hapo hivyo polite, and once you're on the profit wewe jitoe ASAP. Na tayari mimi nishapiga my target. Ndio hiyo mtu wangu nishafika kwa 151 TP hit, some $6.85 hit, na mambo hapo hivyo iko best. Unaona hapo hivyo tushapiga some 151.59 USD. So mimi nishafika hapo hivyo wakuu. As at now I think nimesha hit my target ya ku grow right from 25 USD. Nishafika kwa 150 yenye tulikuwa tumesema, although tumetake longer, tumetake 2 hours 30 minutes ku grow, of which tulikuwa tunataka ku take less than 2 hours ku grow, but as long as imefika my G's, I think that was the goal. So as for you, kama execute, tulianza na 25 USD, ni aje munga ndio unaingia. Tulianza na 25 USD and currently tumefika kwa 151, growing mdogo tu hapo hivyo. So kama execute na mimi, hebu tuambie hapo hivyo chini, how much have you secured already? Kama execute na mimi, hebu niambie hapo hivyo chini, how much have you secured already? Uko ngapi? Na ulianzia ngapi ukafika ngapi? And then nataka ku end this live in a few. So watu wangu wa YouTube, kumeandika, mbona naona hapo hivyo kwa kumeandikwa kwani nitaishi kuelezea hii kitu wakuu.
Alright, so wacha nikuelezea ndio uone. So this is 75 index even sasa. So ukikuja hapa hivi kwa hii analysis tool, hizi ni circles. Hizi ni circles za volatility. Hizi ni circles za volatility. Sawa. So hizi ni circles. Hizi zinakuwaga general za any kama una trade on over under, even and odd and all that. So hizi zote ni circles. So ukiteremka hapa hivi chini utapata past ticks za over and under. Haya, kuna za matches and differs, kuna za even and odd, na kuna like these are generally ni analysis tool, but hizi ni circles zenye tulikuwa tunatumia. Haimaanishi eti ukiona hapa hivi over and under inamaanisha that hii yenye iko hapa hivi juu ni ya over and under z. Hii yenye iko hapa hivi juu ni general ya volatility and index. Digits zinacheza aje? Kumbuka zote ziko under digits. Kina over and under, matches and differs, even and odd. Kumbuka zote ziko under digits. So kwa this amazing volatility and index, hizi ndo digits zenye zinaapia. Alafu sasa kama unataka kuanalyze something like over and under, utakuja hapa hivi chini kwa over and under. Kwa ile kuna strategies bado nilikama up nazo za kutumia this tool. So over and under ndo hiyo, matches and differs ndo hiyo, and then we have even and odd. Kama hujaipitia, I think hautaelewa vizuri. Anasema imeandikwa over and under. I hope mwenda ushaelewa. Hizi ni circles. Alafu hizi zingine ziko hapa hivi chini ni previous occurrence za kina over and under. Let's say for example, by the unataka kutrade over one, unakuja hapa hivi wa highlight on ndio hii. Unakuja hapa hivi wa highlight on over one. So unaona overs the opposite side ndo hizi zinajionyesha. Let's say for example, unataka kutrade the same volatility and index, but unataka kwenda na differs na unataka kudifer digit 7. So utakuja hapa hivi highlight digit yenye unataka kudifer, uone win rate yake ni ngapi na loss rate yake ni ngapi. Let's say for example as well, kwa the same volatility yenye kwa hapa hivyo juu, unataka kutrade on even and odd, utakuja hapa hivi, this is the tool as well, uone gani imedominate gani dominate. But generally hizi ndo circles za these are volatility. Uko unataka kutrade on over under, even and odd and all that. Sijui kama umeelewa ama bado hujaelewa. Mwenda KE confirm. Mwenda what? Mwenda KD confirm kama umeelewa. So meanwhile, I hope hapo hivyo bedhi kila msi hapo hivyo ameelewa everything we've done, and hopefully bedhi umetoka na kakitos for me, nimegrow right from 25 to 151. And then lakini hiyo bot iko fully automated and risky sana mzee. That's why mnaona most of the time natumia CMV Pro. It's a universal bot na unaweza execute anything, like it's just a simple. Unaona as well hapa hivi kwa laptop unapata bado kuna hiyo tool, ndio hiyo unateremsha hivi until ukivu, like it's just a easy volatilities. Sijui kama umeelewa na trade, sijui kama umeelewa mwenda ama amekimbia. Aya, so guys, wacha tufike hapo hivyo for this amazing session. I will upload this video ama this live session kama maybe mngetaka kuipitia later, mtapata nimeshai upload. So bye bye guys, may we all meet at the top. Bye. And thank you all for your participation. Na kwa wenye wameparticipate huku hivi bado kwa TikTok, man, I appreciate. Let me get out of this amazing market, this amazing life. Love tupatane later. See you guys. So bye bye. Let me end the live right now. So let's end. Bye.